Oh, hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghana Football Fantasy, and of course, we are back for Game Week 30. And yeah, before we get into Game Week 30, welcome, Parvez. Good to see you. Yeah, thank you, Naren. Thank you. Right. So, Parvez, hundreds everywhere. সবাই দেখি সেঞ্চুরি মারে, ঠিক আছে? সবারই প্রচুর সেঞ্চুরি। এত সেঞ্চুরি দিয়ে কি করব ঠিক বুঝলাম না। বাট এনিওয়ে, সেঞ্চুরি মারার পরে আলটিমেটলি বেঞ্চ বুস্ট ওয়াজেন্ট গ্রেট, কারণ সাকা বেঞ্চড, ঠিক আছে? At least my bench boost wasn't great. Saka benched. Iheanacho played only 1 minute. 180 মিনিট থেকে মাত্র 1 মিনিট খেলছে, which is wonderful. Thank you, Iheanacho. এত বড় সার্ভিসের জন্য আপনাকে হাজার হাজার শুক্রিয়া। ইহেনাচোকে আমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে একটু দেখি। আর অফকোর্স Fabian Schär was my outstanding player. Beside that, I don't think so there was anybody else. Neto was a good pick, but yeah. But there is a lot of hundreds, and everywhere people got a green arrow most likely. But yeah, let's not look into the past and let's start to look into the future. And future is Game Week 30, and Game Week 30 is just 2 days away. And thank you to all the audience. We are again very sorry because I was having trouble with my headphone and my what you might call it microphone. Somehow it was not adjusting, and also the internet was giving a little bit of an issue. So যেটা হয় যে যেখানে বাগের বয়স সেখানে সন্ধ্যা হয় আর কি. So that's what happened with me. But anyway, good to be back and good to see everyone, and thank you so much for joining. And Parvez, welcome, and Ashfaq will be joining us very soon. So let's hope Ashfaq can join us on time. So let's proceed, of course, Parvez. And of course, this is our Footalochona, the FPL Ghana show for Game Week 30. If you haven't given us a like, follow, or subscribed our channel, please do. We are making regular FPL contents. And of course, you can give us an honest review. Whatever feedback you have, you are more than welcome to share. We will appreciate every feedback that comes from you. If you think we are good, let us know. If you think we are not doing something good, let us know. We'd be happy to take that into consideration. And yeah, we would move forward accordingly. And of course, as you know, before we move ahead with our pod, I would like to shout out to Fantasy Football Scout, because Ghana Football Fantasy is the only page in FPL in Bangladesh that is a member of the Fantasy Football Scout Network. It's a renowned website and a data center. And if you want to be a member of that, you can click on the link that is on our page and you will get a discount membership of 15%, because all the data that you see on the pod is from the Fantasy Football Scout members area. So if you want to be better at FPL and use the underlying data to pick the best informed players, then you know where to go. It's none other than Fantasy Football Scout. Yeah. Right, Parvez. Let's go to the major talking points. And the major talking point starts with the one and only. সবচেয়ে মজার ঘটনা হলো যে the funny thing what I found was City was making this ad of slow motion video of Haaland slowly coming up the stairs and then running and he's looking back. মানে খুব আমাদের as if like FPL ম্যানেজারদেরকে বলতে যে he's back guys, he's back, ঠিক আছে? প্রবলেম হলো আমরা সবাই এত বেশি টাকা পয়সা অন্য জায়গায় লাগাই ফেলছি যে আমরা এখন জানি না আসলে যে হালান্ডকে কিভাবে নিব। সো আদেও আবার অনেকের মধ্যে সন্দেহ আছে যে হালান্ডকে আদেও নিব কি নিব না, নেওয়াটা কি জরুরি না। So all this is giving Haaland headache. So Parvez, if you can discuss the Haaland headache quickly, and then we will move to the next topic. Yeah, my internet is slowly down, so I'll just minimize my video for a while. Yeah, over to you, Parvez. ওকে, থ্যাংক ইউ নাদিম। হ্যালান্ডের যে জিনিসটা আমরা মিডিয়াতে দেখলাম যে সে ব্যাক করছে এবং মোস্ট লাইকলি সে কিছু মিনিট তো খেলবেই অবশ্যই। বাট ম্যানচেস্টার সিটির বর্তমানে যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে তার আগামী যে সামনের দিকে যে 20 বা 22 দিন আছে, এই 20-22 দিনের মধ্যে তাদের কিন্তু প্রচুর খেলা আছে। তো হ্যালান্ডের যেরকম ইনজুরি আছে, এরকম প্লেয়ারকে নেওয়া নেওয়া না নেওয়া এটা একটা হেডেকের ব্যাপার আছে। বাট তার চাইতে বড় যে সিটির অ্যাসেটে আমরা যখন যাব, যে কোনো অ্যাসেটে যাব, এইটা তো একটা বড় ভয়ের কারণ আছে। আপনি যদি স্ক্রিনে দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে তারা ঠিক 8 তারিখে খেলবে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে, ইজি ম্যাচ আমি ধরে নিলাম। দেন নেক্সট বায়ার্ন মিউনিখের সাথে। সো তার ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে বায়ার্ন মিউনিখের সাথে তারা উনি কি করে, এবং ঠিক তার 2 থেকে 3 দিনের 2.5 থেকে 3 দিনের মধ্যে আবার লিস্টারের সাথে ম্যাচ। সো স্বাভাবিকভাবেই ধরা যায় যে সাউথহ্যাম্পটন, বায়ার্নের এবং লিস্টারের এই ম্যাচের মধ্যে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচকে ওরা প্রায়োরিটিটা দিবে না বললে ভুল হবে, বাট লেস প্রায়োরিটি দিবে
বায়ার্ন মিউনিখটা বেশি প্রায়োরিটি দিবে, দ্যাটস ওয়াই তাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ারগুলোকে ফিট রাখবে। এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো বায়ার্নের লিস্টারের সাথে খেলার পরে 4 দিনের মাথায় কিন্তু আবার বায়ার্নের সাথে খেলা, এবং সবচেয়ে এটা হলো বায়ার্নের মাঠে খেলা হবে, সো অবভিয়াসলি এখানে ট্রাভেল করতে হবে তাদেরকে। এবং তার ঠিক 2 দিন পরে, খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস, তার 2 দিন পরে এফএ কাপের খেলা তাদের, অর্থাৎ বায়ার্নের সাথে যখন তারা অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলে আসবে তার ঠিক 2 দিন পরেই হলো এফএ কাপে শেফিল্ডের সাথে খেলা। সো খুবই একটা মানে যাকে বলে যে কনজাস্টেড শিডিউলের মধ্যে তাদেরকে যাইতে হবে। অ্যান্ড দেন আবার তাদের একটা বিগ ম্যাচ, এই প্রিমিয়ার লিগের জন্য একটা সবচেয়ে বিগ ম্যাচ হলো তাদের যার সাথে কন্টেস্ট আর্সেনালের সাথে, তার ঠিক 27 তারিখেই তার খেলা, অর্থাৎ 4 থেকে 5 দিনের মাথায়। সো ডেফিনেটলি এখানে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই মুহূর্তে কেউ আসলে সিটির কোনো প্লেয়ারকেই আমি বলবো না যে সে 90 মিনিট খেলবে। সো 90 মিনিট কাপড় সিওরিটি দেওয়াটা খুবই জটিল একটা ব্যাপার। সো এটা আমার চাইতে আরো ভালো ডিসকাস করতে পারবে হলো অ্যালেক্স, বা যারা আমাদের পডে আগেও আসছিল, যারা টুইটার ফলো করে তাদেরকে ফলো করলে এই জিনিসটা আরো ভালো বুঝতে পারবে। বাট আমি ডেফিনেটলি এখানে বলতে পারি যে হ্যালান্ড হেডেকটা এই কারণেই সবার হ্যালান্ড হেডেক, যে হ্যালান্ডের যেহেতু 32-এ প্ল্যাঙ্ক আছে, দ্যাটস ওয়াই হলো একটা কনফ্লিক্ট যে আসলে এই মুহূর্তে হ্যালান্ডকে নেওয়াটা আমার ঠিক হবে কিনা। বাট যদি নাদিম আমরা ডিসকাস করি হ্যালান্ড ছাড়া অন্য কোন প্লেয়ার জুসি মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু ফর্ডেন রিসেন্টলি ট্রেনিং এ আসছে, সেখানে আমরা গ্রিলিশকে একটা অপশন ধরতে পারি, কারণ গ্রিলিশ লাস্ট ম্যাচগুলোতে যথেষ্ট ভালো করছে, এবং গ্রিলিশ এই পজিশনটাতে একটা নিজের একটা অবস্থান গড়ে নিয়েছে। তো আমার মনে হয় যে যদি কোনো সেফ প্লেয়ার থাকে সেটা হলো একমাত্র গোলকি অ্যাডারসন অ্যান্ড দেন গ্রিলিশ। আদারওয়াইজ বাকি সবার প্রায়োরিটি গুলা আসলে লেস মিনিট কাট হবে, সবাই খেলবে, সবাই যে কেউ খেলবে না এমন না, কেউ 30 মিনিট খেলবে, কেউ 60 মিনিট খেলবে, দ্যাটস ওয়াই এইভাবে রোটেশন হবে। তো দ্যাটস ওয়াই আমি ম্যানচেস্টার সিটির অ্যাসেট নিজ দায়িত্বে সবাই নিবে, এটা হলো সবাই জানে যে সবাই নিজ দায়িত্বেই নিবে। সো এটা সবার জন্য পরামর্শ থাকবে যে বুঝে শুনে যাতে সেই পিকটা করে। রাইট, থ্যাঙ্কস পারভেজ। আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেহেতু শিডিউলটা যদি আমি দেখি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যেহেতু বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচটা আমি যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পিছন থেকে সামনের দিকে আগাই, সামনের দিক থেকে পিছনের দিক দিয়ে না, সামনে পিছন দিক থেকে সাধারণত মানুষ প্ল্যান করে আর কি, প্ল্যানিংটা সবসময় পিছন থেকে হয়। সো সেক্ষেত্রে আমি যদি ম্যানচেস্টার সিটির চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটা যদি আমি দেখি ইয়েতে কি বলে তোর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে, সেটা হলো হোমে যদি আমি দেখি, যেহেতু হোমে তারা ট্রাভেল করবে না এবং যেহেতু হালান্ড বেশ কয়েকদিনের জন্য অ্যাওয়ে ছিল, ঠিক আছে, প্লাস তার ইনজুরি ছিল, সো আমি ধারণা করছি যে অ্যাটলিস্ট উইথ সাউথহ্যাম্পটন হি গেটস 60 মিনিটস, দ্যাটস মাই অ্যাজাম্পশন। দ্যাটস মাই অ্যাজাম্পশন যে আমারও নাদিম তোর সাথে কমপ্লিটলি এগ্রি যে আমি অ্যাটলিস্ট 60 মিনিটে থাকবে, এবং 60 মিনিটস ইজ মোর দ্যান এনাফ হ্যালান্ডের জন্য। রাইট। So Ashfaq is back. Let me just bring him back. Bring him in. Welcome, Ashfaq. Yeah, good to see you. Good to see you, brother. Good to see you. Right. So Ashfaq, we are just talking about Manchester City, and of course, we are talking about Haaland headache. So আমার কাছে মনে হচ্ছে যে for the Champions League match, he definitely gets lots of full 90 minutes. I think what he will get is 60 minutes minimum, just to get the rhythm and the rustiness and the fitness and everything. He gets 60 minutes with Southampton, and then I think again he plays 60 minutes with Leicester, and then plays full 90 minutes again. এটার কারণ হলো, this is my understanding, but I'm not guessing Pep. But normally যদি আমি চিন্তা করতাম, that's how I would read Pep accordingly. But I'm not saying like এটাই হবে, because it's difficult to predict Pep. But logically speaking, I honestly think Haaland gets 60 minutes against Southampton, full 90 minutes against Bayern Munich in the Champions League, and then he gets again probably 60 minutes or 30 minutes against Leicester, and then again he plays full 90 minutes against Bayern Munich away. এখানে আমি 60 minutes Southamptonের সাথে বিশেষ করে যেটা গেমিং 30-তে, what I would think is like why I'm giving him 60 minutes is for two reasons, and those two reasons are: one, he doesn't need to travel. That's one. Second thing is he doesn't need to travel for the Champions League match. And the third thing is because he was not playing the international, also he had a bit of injury. He just started training a few days back. He needs that match fitness. কারণ হুট করে আমি জানি না, যারা ফুটবল খেলে তারা ভালো বলতে পারবে যে নতুন বুট পরে কিন্তু সাথে সাথে ফুটবল মাঠে নামা যায় না। One of the basic reason in football is you cannot wear a brand new pair of boots and get down to play football.
এটা কখনোই কোচরা অ্যালাউ করে না। এটার কারণ হলো ওই বুটে ব্যথা করে, পায়ে সমস্যা হয়, বুট ফিটিং হয় না। সো ওটা যেমন হয়, ঠিক সেম জিনিসটা কিন্তু ইনজুরির সাথে বা ফুটবল প্লেয়ারদের সাথে হয়, যে একটা ম্যাচ ফিটনেস লাগে, একটা সার্টেন মিনিটস লাগে, একটা রিদম আসতে লাগে, একটু সময় লাগে। These are professional players, so I expect them to get that rhythm within that 60 minutes. So that's why I'm expecting 60 minutes against Southampton. Now, even if it is not 60, just to be cautious, ধরে নিলাম যে I am guessing Pep completely wrong, যেটা হইতেই পারে, 100% হইতে পারে যে আমি যা বলতেছি তার completely 100% উল্টা হইতে পারে. What would happen is, I would still assume Haaland gets 30 minutes against Southampton. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, do we take him for 30 minutes or do we not take him for 30 minutes? Ashfaq, what do you think about that? Well, so we got the early team news before the kickoff last week, right? So early news was Haaland was seen back in training, but Haaland being important as he is for the Manchester City team, I think he was rightly not risked because maybe aggravating an injury could be detrimental for the long term, etc. So I think many of us actually expected him on the bench, but he was out of the team. I think more of a precaution, but because he was back in training, I think it's fully expected that he will get some minutes. Like Nadim had rightly said, that he will likely get some minutes because the important match against Bayern is coming up. So the Bayern game is probably in the short term run of fixtures. I think is one of the most important, and Pep will likely, try to get Helen some minutes before the Bayern game. So it's very unlikely if Haaland is training and he does not get some minutes against Southampton, because if before the Bayern game he will likely like to get some minutes under his belt for match fitness or whatever. And the thing with Haaland is that Haaland is still probably one of the most highly owned assets in FPL right now. So let's say Haaland starts and Southampton be, being there with their defensive record and their league position, I think is probably one of the most vulnerable teams in the Premier League right now. So taking that into consideration, if you get news, or I think rightly said that Haaland might likely start. We'll have more news in the press conference, of course. But if Haaland starts and you don't have Haaland in your team, and Haaland, because Haaland being Haaland scores a bit of game, you likely lose a bit of length. If Haaland plays, If he Haaland is probably starts, still if Haaland starts and you don't have Haaland, it's Yanapsi time, exactly. So you likely lose rank, and Haaland still is one of the most popular captaincy choices in the coming week. So definitely you will likely risking a lot if you don't have Haaland in your team. Even if you are not captaining him, we would definitely suggest to have him in your team, because if he starts and he scores and you don't have Haaland in your team, you'll definitely lose rank. So that's a big risk you're taking if you don't have him. So my guess is, even if he gets 30 minutes, he's still dangerous Right, enough to do the right. And 30 damage. minutes is good enough for him to do some damage anyway. So Yeah. when it's he's playing against one of the most defensively vulnerable team in the Premier League anyway. So So yeah, I likely. think overall our consensus, based on what Parvez said, based on what I said, based on what Ashfaq you said, audience, if you're listening, listen to this carefully. We strongly advise you to take Haaland this week. Make room for him, get him in the team, play him in the main 11. If he doesn't play, somebody in your bench will come up. You played your bench boost, so your bench is very strong. Somebody will come up from your bench. So get in Haaland. Even if you need a -4, get him in, because I think sooner or later it's definitely going to pay off. I mean, I don't need to tell you a lot. The simple thing is get Haaland, even if it is for -4. Just get him in. 60 minutes, 30 minutes, 10 minutes, doesn't really matter. Most likely he's going to be on the score sheet, and you don't want to be on the losing end. Yeah. And I think what we are strongly suggesting is just get Haaland in. Let's stop predicting Pep. Let's just assume, and let's just say Haaland is one of the best FPL asset, and not having a best FPL asset against the most vulnerable defensive team is a FPL error that we are making.
So let's not make that error. Yeah. So go and get Haaland even if it is a -4. Yeah. So that's the strong advice that we'll give you. Okay, let's move to the next topic, and Ashfaq, I'll ask you the next one. Gabriel Jesus is back. Now Gabriel Jesus coming back. Martinelli shifting to the left. Saka was benched. Wonderful. My bench boost did great because of Saka's 1 point. Like I was like খুশিতে ঠেলায় ঘুরতে আর কি ব্যাপারটা, it was like that. Seriously, I'm anyway not going to talk about my frustration about game week 29, but now that Saka is going to be playing on the right and Martinelli is playing on the left, and of course Jesus is going to play, Jesus looked very sharp. Jesus looked good. Jesus looked like he's back in the rhythm. With Arsenal fixtures, and Arsenal now considers every next 10 matches or 9 matches as their finals, the last 9 matches as finals. Do you think is it time for FPL managers to jump on Jesus, or should we just wait and give him a little bit more time to see how he fits in and all that? Ashfaq, what's your take on that? So right now, Jesus can be a very good differential, because a lot of people are concentrating on the Arsenal assets. They are concentrating mostly on the midfield, right? Because likely they have Saka, probably they have invested in Odegaard or Martinelli. Some of them has invested in the defense. I know I have a bit of an Arsenal defense as well. So Jesus, I think, in the short run can be considered very good differential at the moment, because not many people are looking at the Jesus option right now for Arsenal, because they're more concentrated on midfield, right? So I think in the medium run or in the short run, Jesus can be considered very good differential. They don't blank in game week 32. That is great. Um, that is a great option to have. The only thing concerns me about Jesus is that what we have seen, that without Jesus, Arsenal has adequately coped without him. So it's not that he's uh, ultimately top essential for Arsenal. He might have his minutes managed. He's just back from injury. He will might have some minutes managed, but with his recent form, he has shown great bit of form, and looks like he might be on penalties as well. So I think that's a great option to have. So for managers who are upside chasing, or chasing rank, I think that can be a very good option, because not many people are watching, looking at him right now. They're more focused on the midfield part. So I think that could be a shrewd move. All right. Okay. Let's just take that into consideration before we go in. Otherwise, I'll come to the next one. The big concern has been, can everybody hear me? Yeah, loud and Okay. clear. Because I heard something with my in my headphones, so I thought like maybe you can't hear me. All right. March Mitoma McAllister, Estupinian. Brilliant, brilliant, brilliant. Don't don't Biggest forget dilemma. Steele. Sorry, don't forget whom. Steele. Okay. Yeah, but the biggest dilemma was whether to captain March, whether to captain Mitoma. March had the best XGI over the last 6 game weeks. Mitoma still outscored him. And if you took Mitoma and March in game week 26, with Mitoma only, you got more than 17 points. Although March had the best XG, best number of shots, best shot on target, everything was on March's side. But Mitoma still outscored March from game week 26 to game week 29 by 17 points. Now, the thing is, Brighton still have double game week fixtures, but Brighton also have blanks. Now, the thing is, should we now sell them or should we still keep them? Parvez? থ্যাংক ইউ নাদিম। আসলে ব্রাইটনের যে অ্যাসেটগুলো আছে এগুলো আসলে খুব যে হাই প্রাইজের এমনও না। 5 পয়েন্ট থেকে 6 পয়েন্টের মধ্যে, অর্থাৎ 5 থেকে 6 মিলিয়নের মধ্যে এই প্লেয়ারগুলো, 5.1, 5.6, 5.7, লাইক এইরকম প্লেয়ারকে আমি যদি বেঞ্চেও বসায় রাখি, প্রথম কথা হলো যে এটা তো আমাদের কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। আর আরেকটা জিনিস হলো ব্রাইটনের অ্যাসেটদেরকে আমি
হোল্ড করতে বলবো, এটার প্রথম কারণ হলো তাদের দুইটা ডবল গেমিং মানে এখনো একটা তো অ্যানাউন্স হয়েছে, এখনো পেন্ডিং আছে দুইটা ম্যাচ এখনো সিটি এবং নিউক্যাসলের সাথে। দ্যাট মিনস তাদের 34-এ যে একটা ডবল গেমিং আছে, নিশ্চিত যে বলা যায় যে 37 এবং ইভেন 31ও একটা ডবল গেমিং ওদের আনইভেন ভাবে চলে আসতে পারে এখানে, মানে অ্যানাউন্স হইতেই পারে। সো এরকম প্লেয়ারকে আসলে বেঞ্চে বসায় রাখাও আমার কোনো প্রবলেম না। আমার মনে হয় ব্রাইটন অ্যাসেটকে ইয়া করা এখন অ্যাভয়েড করা ঠিক হবে না। আর আর এই ম্যাচ দুইটা, যেটা সামনে দুইটা ম্যাচ 30 এবং 31, সেখানে আমি দেখবো চেলসি এবং টটেনহাম, যে দুইটা টিমে এখন যারা হেড কোচ ছিল, আমরা কোচ নিয়ে কথা বলি নাই যদিও, হেড কোচ ছিল, হেড কোচ দুইজনেরই কিন্তু নাই। অর্থাৎ এই টিমগুলোর সাথে কিন্তু তাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট বা তাদের একাডেমিক কোচ গুলাই করতেছে। দ্যাটস ওয়াই এখানে আমি বলবো যে কিছু কিছু ম্যাচে এরকম যদি সুযোগ পায়, তাহলে স্পার্স এবং চেলসির সাথে এই ম্যাচগুলোতে সে যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে বেঞ্চ থেকেও ব্যাকআপ দিতে পারবে। আমি মনে করি যে বেঞ্চ থেকেও খুব একটা স্ট্রং ব্যাকআপ থাকবে, কারণ তাদের স্ট্যাট খুব ভালো, তারা খেলতেছে ভালো, ব্রাইটন এজ এ টিম খুব ভালো খেলতেছে। তাদের টোটাল এক্সজি হলো সবচেয়ে বেস্ট আমার কাছে, যেটা আমি লাস্টে জোনাল থেকে দেখলাম, জোনাল স্ট্রেংথের একটা জায়গায় আমি দেখলাম যে লাস্ট 6 ম্যাচে তারা 90টা চান্স ক্রিয়েট করছে। সো এবং ইভেন ভাবে প্রত্যেকটা জোন থেকে, লেফট, সেন্টার এবং রাইট, প্রত্যেকটা জোন থেকে সেম ভাবে। সো আমার মনে হয় যে এই তিনজন প্লেয়ার তিনটা জোন দিয়েই খেলে, এবং এই তিনজন প্লেয়ারের যে কেউ যদি টিমের মধ্যে থাকে, আমি বলবো যে ইনজুরি কনসার্ন না থাকলে হোল্ড। তার পরের ফিকচার গুলো কিন্তু যথেষ্ট ভালো। আমি যদি পরের ফিকচার গুলো কিন্তু অনেক ভালো, যেমন 33-এ ফরেস্ট আছে, যারা 32-এ ফ্রি হিট খেলবে তাদের জন্য 33-এ হলো ফরেস্টের সাথে ব্রাইটনের একটা ম্যাচ আছে, তারপরে উলসের সাথে হোম ম্যাচ, মানে 34 ডবল গেমিং, 35 আবার এভারটনের সাথে ম্যাচ। সো আমি এই মুহূর্তে ব্রাইটন অ্যাসেটদেরকে বাই বাই বলবো না। অনেকেই হয়তো টিমের প্রয়োজনে বলতেছে, বাট আমার কনসার্ন থেকে আমি বলবো যে হোল্ড হোল্ড। কারণ এই সিজনে যে জিনিসটা হয়েছে, ফিকচারের চাইতে ফর্মটা বেশি প্রায়োরিটি পাইছে, মানে পয়েন্টের দিক থেকেও আমি যদি লক্ষ্য করে দেখি, ফিকচারের আমরা অনেক সময় দৌড়াইছি, বাট ফর্ম প্লেয়াররাই আউটপুট দিছে। সো এই সিজনটাই যাচ্ছে হলো ফর্মের উপরে। সো ফর্ম প্লেয়ারদেরকে কখনোই টিম থেকে বাদ দিবেন না, এটা হলো আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন। সো পারভেজ, এখন আরেকটা প্রশ্ন থাকে, ওকে, আমি যদি এখন দুইজন প্লেয়ারকেই হোল্ড করি, আচ্ছা আমি দুজন ব্রাইটনকেই হোল্ড করলাম, হ্যাঁ, অনেকেরই দুজন আছে মিডফিল্ডে, দুজনকে হোল্ড করি, কিন্তু এদিকে সালার ফিক্সচার ভালো, রাইট। তাহলে এটা এখন একটা গুড এখন কোয়েশ্চেন নাদিম, সালাকে এটা কোন জায়গায় আনবো? রাইট রাইট, এটা একটা গুড কোয়েশ্চেন যে অনেকের টিমের মধ্যে দুইজন অ্যাসেট আছে। সো আমি এখানে দুইজন অ্যাসেটকে রাখতে বলবো না, একজন অ্যাসেটকে এখান থেকে কাট করতে বলবো, বিকজ একজন অ্যাসেটের হলো সামনে দুইটা ম্যাচ 30-31-এ কিন্তু তাদের টাফ ফিকচার, এবং এই ফিকচার গুলোতে সাধারণত একজন বেঞ্চ থেকে খেললেই যথেষ্ট। আমি দুইজনের মধ্যে একজন কাকে সেল করব, সেটা মিটোমা হোক, মার্চ হোক বা ম্যাকালিস্টার এই মুহূর্তে প্রায়োরিটিতে প্রথম থাকবে, কারণ সে ইনজুরি নিয়ে মার্চ আসছে, এবং তার ইনজুরি আপডেটটা এখন আমরা জানি না, আগামীকালকে জানতে পারবো। দ্যাটস ওয়াই আমি ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখানে এই সিজনে আসলে মার্চ এবং মিটোমার জিনিসটা খুবই একটা মানে অদ্ভুত একটা জিনিস আসছে, যে মার্চ কিন্তু খুবই ভালো খেলতেছে, বাট তার এফপিএল আউটপুটটা কম। মার্চ যারা ওনার, তারা এটা ফিল করছে যে তারা এফপিএল আউটপুটটা পাচ্ছে না, বাট ম্যাচে কিন্তু মিটোমার চাইতে বেটার খেলছে। মানে স্ট্যাট বলতেছে বেটার পারফর্ম করছে লো মার্চ, বাট মাঠে একটা ঝলকানি যথেষ্ট, সেটা মিটোমা দেখায়। সো এই মুহূর্তে যদি আমার টিমে যদি দুইজন থাকতো লাইক মিটোমা অ্যান্ড মার্চ, আমি পার্সোনালি মিটোমাতে হোল্ড করতাম, আই হোল্ড মিটোমা। থ্যাঙ্কস পারভেজ। সালাকে তাহলে কোন জায়গায় আনবো? রাশফোর্ড থাকলো, মিটোমা থাকলো, তাহলে কি রাইট, মার্চকে সেল করে দিয়ে সালাকে আনবো? হ্যাঁ, মার্চ, অথবা যদি বাজেট না হয় তাহলে মিটোমা, দেন মিটোমা। বাট মিটোমা মার্চ দুজনেই ভালো, আমি বলবো না দুজনকে একদম সমান পাল্লায় রাখবো। যদি ব্যালেন্সে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে মিটোমা, আমি ফার্স্ট প্রায়োরিটি করবো মিটোমাকে রাখার জন্য, সেল মার্চ। সো অধিকাংশ টিমে যেটা দেখা যাচ্ছে, এবং মোস্ট অফ দ্য টিমস হ্যাভ দিস প্লেয়ার্স, ওকে, রাশফোর্ড, সাকা, মার্চ, মিটোমা অথবা ম্যাকালিস্টার, ঠিক রাইট। আছে? Now the fifth midfielder can be somebody, can be Madison, can be somebody else, হ্যাঁ? এখন আমি কি ফিফথ মিডফিল্ডারের উপরে ফোকাস করে সালাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব, নাকি শুড আই ফোকাস অন দ্য ব্রাইটন অ্যাসেটস এন্ড দেন ফোকাস অন সালা? কোনটা পারবে? আমি পার্সোনালি যে জিনিসটা অ্যানালাইজ করে দেখছি, সামনের দিকে যেরকম ফিকচার বা ফর্ম বা যে কোনো জিনিসের একদম এখন থেকে গেমিং 38 পর্যন্ত
আমি একটা প্লেয়ারকে বলবো, যদি এই প্লেয়ারটাকে আপনি টিমে রাখেন আপনি অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, সেটা হলো ফুলহ্যামের অ্যান্দ্রেস পেরেরা। সো অ্যান্দ্রেস পেরেরাকে আমি স্পেশালি রেকমেন্ড করবো, এর কারণ হলো নট 4.3, দামটাও কিন্তু আমি খুবই কমই পাবো। এর কারণে আমি আপনার টিমের মধ্যে সালা, জিব্রুইন, হ্যালান্ড, কেন এরকম 3জন প্রিমিয়াম প্লেয়ারকে রাখা সম্ভব হবে। দ্যাটস ওয়াই আমি এটা সাজেস্ট করলাম যে অ্যান্ড্রেস পেরেরা হলো ফিফথ মিডফিল্ডার। বাট আপনাকে আগে ডিসাইড করতে হবে, যে আমাকে ডিসাইড করতে হবে যে আমি কোন ফরমেশনে খেলবো, 3 ফরওয়ার্ডে খেলবো না 5 মিডফিল্ডারে খেলবো, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো 5 মিডফিল্ডারে খেললে হইলো আমি বলবো যে ওইখানে তখন আন্দ্রেস পেরেরা আসবে না, তখন ব্রাইটনের আমি একজন ওই যে ফার্গিউসনকে আমি বলবো যে ফরওয়ার্ড লাইনে ফার্গিউসন হলো আরেকটা অপশন আমার, যদি কেউ 5জন মিডফিল্ডার খেলায় দেন ফার্গিউসন, আর যদি কেউ 3জন ফরওয়ার্ড খেলাইতে যায় তাহলে আন্দ্রেস পেরেরা। Thanks, Parvez. This dilemma continues. আমাদের এই যে packed midfield and packed striker, this dilemma is not going to get over. So yeah, we're going to talk about it more every week. এখন থেকে আসলে আগাম এখন খুবই অ্যাডভান্স ইন্টারেস্টিং, এখন তো সিজনটা আসছে হলো, এখন খুব মজার ইন্টারেস্টিং পর্যায়ে আসছে, শেষের দিকে দৌড় সবসময় একটু ইন্টারেস্টিংই হয়। হ্যাঁ, and advance planning is not very good, কারণ অ্যাডভান্স প্ল্যানিং করে রাখা উচিত, বাট এক্সিকিউট করতে পারবো কিনা এটা হলো ডিপেন্ড করবে সিনারিওর উপরে, সিচুয়েশনের উপরে, সার্কামস্টান্সের উপরে। So let's just think like for now, 2 Brighton assets keep. If you want to really get Salah, get the fifth midfielder. If you don't want to sell the fifth midfielder, then you can sell March and keep Mitoma. That's the summary of the discussion that we got, right? Okay, Ashfaq, coming to you with Manchester United assets. Yeah, who is it besides Rashford? Who do you think is the long-term Manchester United asset? It can be a defensive one. It can be. Should it be Shaw? Should it be Bruno? What is it? So we see that whenever Casemiro is back, I think it brings out the best in Bruno. So I think Bruno should, if you're looking to triple up on Manchester United assets because of their double game weeks coming up. So I think after Rashford, the best asset to own should be Bruno. He's still on penalties. He's central to most Arsenal attacks, and what you've seen that because Casemiro is coming back, I think that will bring out the best in Bruno anyway. So the second option you should consider after Rashford should be obviously be Bruno. The third option, I think Shaw is the obvious third option. Although some people can mention De Gea, but I still think Shaw is a very good option. So I think the left back position, he has cemented his position. So whenever United plays, Shaw will likely start. He has good attacking stats. He is also on set pieces. He takes corners. So the third option should be, I think, should be Shaw if you're going to triple up on United assets. Thanks, Ashfaq. I think I don't really need to add much about it, to be honest. How many matches left for Casemiro's ban? I think he's back in the next or the next. I'll need to check that 1 second. Okay, let us know once you finish checking. 32-এও খেলতে পারবেন না সম্ভবত, 31-32 মিস করার পরে আসবে, অর্থাৎ 33-এ সম্ভবত 32-এ মেবি ব্যাক করবে, 32-এ। Okay, all right. Parvez, coming to you. You shouted Mings last game week. Jara Mings niche. Kerala Fate. ঠিক আছে, 6 points, 7 points, 8 points paise already. So very good for Mings owners. Keeping clean sheet against Liverpool. Wow, that was great. Was it against Liverpool? Yeah, I think so, no? It was against Liverpool, no? Chelsea, sorry. Yeah, it was against Chelsea. Sorry. Yeah. So sorry, just to interrupt, Casemiro should be back against Nottingham Forest in game week 31. Right. Okay. Thanks, Ashfaq. Thanks for that input. So yeah, this is the only game week. So yeah, Bruno is a very good ideal option then. Yeah. Okay. Can you hear me properly? Because again, my internet seems to be a bit unstable. Yeah, all good. Okay. Right. So going back to Mings and of course Aston Villa assets, should we consider them? Are they worth picking or they're not worth picking?
Parvez. বেসিক্যালি যে জিনিসটা মোটামুটি হওয়ার ট্রেন অলরেডি প্ল্যাটফর্ম থেকে বাড়াই গেছে, এখন দৌড়ায় যায় ধরতে হবে। সো একটা মিস হয়ে গেছে, বাট একটা মিস হইলেও এখনো আমি যেটা বলবো যে এখনো পুরোপুরি মিস হয়নি, বিকজ তাদের কিন্তু সামনের দিকে আমি যদি দেখি পিকচার গুলা, তাদের 32-এ ব্ল্যাঙ্ক নাই। তারপরে যদিও তাদের ডবল কোনো গেম উইক নাই, বাট তাদের সামনে কিন্তু এখনো ব্রেন্টফোর্ড, ফুলহ্যাম, উলস এই টিমগুলো আছে যাদের সাথে তারা মোটামুটি, এবং তার প্রাইস পয়েন্টও খুব বেশি না, 4.4। 4.4 আমার মনে হয় না যে 4.4-এ কোনো প্লেয়ারকে হেডেক, যেমন অনেকেই যেমন এই গেমকে ডিফেন্স থেকে সরতে যাচ্ছে, যে যেমন ডিস্ট্রিবিউশন থেকে কোথায় যাব। সো ইজ দ্য অপশন মিংস। সো আমার কাছে মনে হয় যে মিংস একটা অপশন। আর এর সাথে আরেকটা, যদি অ্যাটাকিং যদি কেউ রিস্ক নিতে যায়, তাহলে অ্যালেক্স মরেনো কুড বি আ ভেরি গুড অপশন, বিকজ অ্যালেক্স মরেনো যেটা এই সিজনে এখন পর্যন্ত যেটা লাস্ট আমি সাইফের টিমে দেখছিলাম, সেটা হলো গেম উইক 23 বা 24-এ, খুব আগেই ফিউচার প্রেডিক্ট করতে পারে। সো ওর টিমে ছিল, আনলাকিলি সে ইনজুরিতে হওয়ার না যে কোনো কারণে হোক তাকে টিম থেকে বাদ দিতে হয়েছে, বাট মরেন খুবই ভালো একজন প্লেয়ার আমার কাছে মনে হয়েছে। আর্জেন্টিনার আরেকজন তো প্লেয়ার, তার কথা তো না বললেই না, সেটা ওয়াটকিন্স। সো আমি তো ডিফেন্স নিয়ে কথা বলবো, যা শুধু ফরওয়ার্ড বা ওগুলা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না, বাট আমি সলিড। এবং মার্টিনেজের ক্ষেত্রেও যদি দেখি, যারা লাস্ট গেম উইকে অনেকেই প্রাইস পয়েন্টটা খুব একদম বেশি না, যেমন মার্টিনেজের প্রাইস মানে 4.9, সে কিন্তু ডবল ডিজিট স্কোর করে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত সিজনে, সে 2টা কি 3টা ডবল ডিজিট স্কোর করছে। সো এই ডিফেন্সের যে সলিডিটিটা আছে, যেটা লাস্ট ম্যাচগুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাস্টন ভিলা লাস্ট ম্যাচগুলো যদি একটু চেক করে মানুষ, তাহলেই দেখতে পারবে, যে হিস্ট্রিতে গেলেই দেখতে পারবে যে এক একটা টিমের সাথে তারা সুন্দর মতন ক্লিন শিট রাখছে। বর্নমাউথের সাথে ক্লিন শিট, চেলসির সাথে ক্লিন শিট, ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে ক্লিন শিট, ইভেন এভারটনের সাথে ক্লিন শিট, এভারটনের সাথে ক্লিন শিট। সো এতে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের ডিফেন্সটা যথেষ্ট সলিড। সো আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে 4.3 বা 4.4 এর অ্যাস্টন ভিলার ডিফেন্স, ইভেন মার্টিনেস যদি কেউ চেঞ্জ করতে চায়, তা মার্টিনেস ভালো সেভ পয়েন্ট দিচ্ছে, বাট আমি মার্টিনেসকে প্রেফার করবো না, বা আমি দুইজন ডিফেন্সকে প্রেফার করব। ডিফেন্সিং ইয়াটা ওদের যথেষ্ট সলিড আমার কাছে। ডবল আপ ডবল আপও করতে পারে, ইভেন গুলকি এবং একজন ডিফেন্সও নিতে পারে। সো মিক্স অ্যাস্টন ভিলার ডিফেন্স আমার কাছে মনে হচ্ছে এমিলির আন্ডারে খুবই স্ট্রং। Right. Thanks, Parvez. Alex Morenoর অপর নাম হলো সাইফ বিন রশিদ। That's what I call him. আমি প্লেয়ারটাকে honestly, এটার কারণ হলো, the one reason as to why I say that is that I didn't even know he was playing. I didn't even know there was an asset called Alex Moreno, to be honest. It was only when I saw it in Saif's team and I was like, who the hell is this guy? Never seen him. And then I see like, oh, acha, he's playing left back. Okay, all right. Right, okay. So this is the last topic, and after that we have the zonal, and I will discuss the zonal. But let me go to Ashfaq for the captaincy one. Ashfaq, over to you for the captaincy slide, and I'm bringing it up here. So over to you, Ashfaq. Who do you think is the best captain option for this game week? And after that, I'll discuss the zonal, and then we go straight into the question and answer. So audience, we don't have much more topics to discuss because I think most of the important discussion has been covered already. Yeah. Over to you, Ashfaq, with the captaincy. So regarding the captaincy, I think the Haaland option has been already discussed in detail. So because of Haaland's high ownership, he's still a great asset to own. So if you have an early news that he will be starting, or some early press conference hint that he will play some minutes, I think Haaland should be your obvious choice. Haaland plays one of the most defensively vulnerable teams in the Premier League right now, and with his pedigree, he'll likely do some damage even if he plays 30 to 35 minutes. I think that is good enough for him to cause some damage. And we repeat that if Haaland scores a goal, you don't have Haaland in your team. Let's say you don't have him captain, but at least if you don't have Haaland in your team, you likely lose ranked. So I think the argument is still there. That Haaland is the obvious captaincy choice there. If you're looking for going for other options, I think the next best option should be Rashford, because of his form, and Rashford has the home advantage. If you look at the last 6 game weeks, Everton has already conceded 11 goals. Rashford has one of the highest. Everton has one of the highest expected goals conceded. Uh,
over the last 6 game weeks. So with Rashford's form, I think he's the next best choice. He'll likely do some damage as well. So if you're not going down the Haaland route, you should look no further than Rashford. Finally, if you are looking for a differential option with Watkins' form, he can be a great asset to own as well. Because over the last 6 games, like we see in the stat, that Nottingham Forest has conceded 14 goals, and what Aston Villa also has a home advantage this game week. So Watkins is also, I believe, is on penalties, so that is another advantage for him. So if you're going for a differential option, or you're chasing rank, etc., I think Watkins can be a great differential option. Uh, some people has Kane, and Kane plays Brighton. Kane also has the home advantage this game week, but with Brighton's form, I think it's a game that can go either way. Although I won't say that Brighton is one of the best teams defensively, but obviously with their attacking pedigree, I think they will make it difficult for Spurs to come away with a result. So although Kane isn't a bad choice per se, but I think looking at the fixture, I think Haaland, Rashford, and Watkins has the better captaincy options this week. So I think obviously the first choice should be Haaland, followed by Rashford, and if you're looking for a differential option, definitely Watkins. So that's it for me. Thanks, Ashfaq. The reason as to why we are not strongly suggesting Kane is not because we don't think Kane is not going to score. Kane is definitely going to score. Probably he's going to be in the score sheet. But the problem is, Kane is hardly giving any double-digit points. He's sticking to more or less kind of 8, 7 points every week. And I think having an 11 million or 12 million asset and giving him the captaincy armband and then getting only 8 points or 16 points out of it, whereas there is the potential for Haaland to go for double digits and there's a potential for Rashford to go for double digits. There's also the differential option of Watkins to go for double digits. I don't see the reasoning. ডবল ডিজিটের কথা যদি আসে নাদিম, আমি একটু জাস্ট ইন্টারাপ্ট করি যেহেতু ক্যাপ্টেন্সি। Yeah, go ahead please. এভারটন কিন্তু হোমের চাইতে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে কেনের অপোনেন্ট ব্রাইটন কিন্তু অ্যাওয়েতে ভালো। এখন পর্যন্ত ব্রাইটন হোমে 8টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে আর অ্যাওয়েতে করছে 5টা ডবল ডিজিট কনসিড। সো ডেফিনেটলি এখানে বোঝা যাচ্ছে যে তারা হোমের ফর্ম বরঞ্চ খারাপ, তাদের ডিফেন্সিভ ফর্ম খারাপ। অ্যাওয়ের ডিফেন্সিভ ফর্মটাই তাদের ভালো, তাদের বিরুদ্ধে 5 জন মাত্র করছে। আর সাউথহ্যাম্পটন ফরেস্টের কথা তো না বলি, ফরেস্ট আমি জানি যে এই সিজনের হলো সবচেয়ে ওয়ার্স্ট অ্যাওয়ে টিম, বাট হলো 16টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে এখন পর্যন্ত। সো ওয়াটকিন্সের অপোনেন্ট কিন্তু নটিংহ্যাম ফরেস্ট 16টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে এবং তারা হোমে 7টা করছে, বাট অ্যাওয়েতে 16টা। এন্ড সাউথহ্যাম্পটন হলো আমি যদি দেখি যে সাউথহ্যাম্পটন এটা খেলবে হলো হোমে, তো সাউথহ্যাম্পটনের হোমটা কিন্তু হোমে 10টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে এন্ড অ্যাওয়েতে 14টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে। সো এইখান থেকে একটু বোঝা যায় যে সাউথহ্যাম্পটন দুই জায়গাতেই খারাপ, হোমেও খারাপ অ্যাওয়েতেও খারাপ, বাট ফরেস্ট কিন্তু অ্যাওয়েতে যথেষ্ট খারাপ। সো ওয়াটকিন্স ইজ এ ভেরি ট্রিকি অপশন ক্যাপ্টেন। So এখানে আরেকটা লজিক আসে, and that logic is Haaland is highly owned, Kane is highly owned. So এখন দুইজনের হাইলি ওনের মধ্যে যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে দুইজনের মধ্যে সরি আরেকজন যেহেতু সবগুলাই বলছি একটু সরি টু ডিস্টার্ব। আরেকটা যেটা হলো এভারটনের, যেটা আমি বললাম যে এভারটনের অপোনেন্ট হলো রাশফোর্ড খেলবে এভারটনের সাথে। এভারটনের ডবল ডিজিটটা হলো সে হোমে 7টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে এবং অ্যাওয়েতে করছে হলো 12টা। সো অ্যাওয়ে ফর্মটা কিন্তু এভারটনের যথেষ্ট খারাপ, ডিফেন্সিভ ওয়াইজ দেখা যাচ্ছে অ্যাওয়েতে তারা একটু খারাপ। সো গো অ্যাহেড। সো এখানে দুইটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, 3টা অ্যাসেট আছে, হাল্যান্ড, রাশফোর্ড, কেন, হাইলি ওন্ড, ঠিক আছে। পয়েন্ট অপশনস থেকে, ফর্মের অপশনস থেকে, ডিফেন্সিভ অপশনস থেকে দেখা গেলে এখন পর্যন্ত হাল্যান্ড ইজ স্টিল আউটস্ট্যান্ডিং, ফলোড বাই রাশফোর্ড। এখন আমি যদি হাল্যান্ড রাশফোর্ডকে দুজনকেই না দিব এই কারণে যে দুজনে হাইলি ওন্ড, সো সেই কারণে আমি অলরেডি তাহলে আমি ওয়াটকিন্সে যেতে পারছি, কারণ ওয়াটকিন্স প্লেস নটিংহ্যাম ফরেস্ট, যাদের ডিফেন্সিভ অ্যাওয়ে রেকর্ড হলো সবচেয়ে খারাপ। সো কোনোভাবেই আমি দেখতেছি না যে আসলে ওনারশিপের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, ফর্মের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, পয়েন্টসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, ডবল ডিজিট কনসিডারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, স্ট্যাটসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কোনো দিক থেকেই আসলে কেনকে ক্যাপ্টেন্সি হিসেবে স্ট্রংলি সাজেস্ট করা যাচ্ছে না আর কি। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট সিম্পল, মানে সমস্ত কথা শোনার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে দিস ইজ দ্য সিম্পল, এক লাইনে যদি সারাংশ করে আমি যদি বলি,
By no means Kane is the strongest captain option. No matter how you look at it, from an ownership point of view, from a point of view, from a double digit considered point of view, from the defensive point of view, from the differential point of view, whatever it is, Haaland first option, as Ashfaq said. Rashford is the second option. If you don't like those two options, you should go for differential option of Watkins, and that's that. Yeah. Okay. So let me just bring up the zonal now, and that will be the last topic. So I will quickly go through some of the key players for zonal. Now, those of you who don't know zonal weakness, we do this on a regular basis, and you will find it on our Facebook page, of course, but also on our Twitter. And this is kind of very popular among the Twitter community. So we are getting a lot of feedback, a lot of love, a lot of respect, a lot of followers on Twitter because of the zonal weakness. So yeah, thanks to all of us for this brilliant idea, of course. So let me start. So Southampton, if you look at Southampton and if you're taking the Southampton versus Manchester City fixture, what you clearly see is Southampton on the right side, from where Grealish will be playing. They have actually considered 24 chances and they are ranked fourth. Fourth means kharapet dik theke fourth, not bhalo dik theke fourth. So that's an important thing to understand. Kharapet dik theke tara fourth. So because they are kharapet dik theke tara fourth, so that's a very good option for Grealish. Now Grealish has been also been in form over the last two game weeks. Foden is still out. He still needs time to recover. So that makes Grealish more or less a more of a sure shot starter. Now nothing is sure shot when it comes to Pep, but yeah, that's that. Again, Haaland with the headed chances considered, you see Southampton have considered 19 headed chances and they are ranked third. So Kharapet dik theke third. And then from the right flank, again, Grealish can do the crosses. So Grealish Grealish has the potential of scoring a goal and an assist. Yeah. Now, I'm not going to go into the Nottingham Forest one, although Bailey is a good option there, but I don't think so. Bailey starts again. I don't think so. But that's why I'm not going to talk about Bailey. But again, it's a very good option for that. But yeah, this is a bit too much in like doubtful zone মধ্যে পড়ে যায় আর কি. So that's not what I'm going. Looking at Bournemouth, I know Madison নিয়ে অনেকে disappointed. I had Madison and I thought like at least কিছু একটা হইতো, but in the end Madison was as disappointing as anyone could ever think of. But again, if you look at it, Bournemouth concedes the most amount of chances from the left flank, and they are ranked 28 chances from there, and they're ranked second. Now, if you look at Harvey Barnes, who's been in a great form, এখন striker হিসেবে খেলতেছে, he's been scoring goals as well. There's a lot of differential shout for Harvey Barnes. So Harvey Barnes is a very good shout if you really want to do that, because from there, from the right flank of Bournemouth, where Harvey Barnes will be playing, you can clearly see that Bournemouth have considered 29 chances, and they are the worst side when it comes to this one. So that's that. Yeah. Now Madison has the possibility অনেকে Madison injury নিয়ে জানতে যাচ্ছেন, but we don't have the real update. আমার মনে হয় এটা প্রেস কনফারেন্সের পরেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে as to what the Madison's update is. But Madison has the potential to score as well as to get a thing. Now this is where I have a big dilemma, to be honest, whether I should sell down Madison and get Salah or whether I should keep Madison. দেখা যাক. I'll probably be able to decide. Now those এটাই who তো, যেহেতু ভিউয়াররা শুনতেছে, এখন আমরা একটা জিনিস বলি যে এই ডাইলেমা গুলার জন্যই কিন্তু জোনাল উইকনেস। এই জোনাল উইকনেসটাই আপনাকে হেল্প করবে হলো এই ডাইলেমা গুলা থেকে, আপনি কাকে বেঞ্চ করবেন, কাকে খেলাবেন, কাকে ক্যাপ দিবেন, কাকে কি করবেন। দ্যাটস ওয়াই হলো জোনাল উইকনেস। এই জন্য জোনাল উইকনেস খুবই শেষে আসে এবং শেষের মশলাটাও খুব সেই রকম। সো গো অ্যাহেড না। রাইট। সো আমি যদি এখন অনেকে সালাহ নিয়ে চিন্তা করতেছে, সালাহকে কম্পেয়ার করতেছে, বাট ইফ আই লুক এট দ্য জোনাল ফ্রম দ্য Salah's point of view, you can see they're playing Arsenal and Salah will be playing from the left side of Arsenal. So basically জিনচেনকোকে টার্গেট করবে আর কি। জিনচেনকো and Salah একে অপরের মুখোমুখি হবে আর কি এই জায়গায়। So if you look at that, that is where Arsenal have only conceded 6 chances and they are the best side. They are ranked 20 and they are the best side when it comes to the left flank. That is where Salah will be operating. So this makes at least আমার এই ডাইলেমাটা ছিল পারভেজ, whether I should substitute Madison and go for Salah or whether I should keep Madison. Zonal tells me don't make that transfer for -4 কারণ আমাকে এমনি হালান নিতে হবে, so that's already one transfer, and then if I go for Salah, that is -4. So that -4, but then I see Salah's position is very bad when it comes to Arsenal, and Arsenal defensively looks very solid. Yeah, that's the another problem. So
I wouldn't be making that Madison switch to Salah. I wouldn't be doing that. Yeah. Now coming to Newcastle, that is really the last one, and then we can go straight into the question. The Newcastle asset is the thing is like when you talk about Newcastle one, what we clearly see is Isaac was a good option until Wilson suddenly তার reincarnation হয়েছে আর কি. Suddenly there is a reincarnation of Wilson, and Wilson was the kind of the what do you call it, the surprise package for Game Week 23. Sorry, Game Week 29. Now he's still there, and I think Brentford looks shaky a little bit from the center, and you can see from the center, Brentford have considered 25 chances and are ranked third. So খারাপের দিক থেকে তারা 3 number Brentford. So again, Wilson if he starts, or even Isaac if he starts, he's likely to get in the score sheet. Yeah. Trippier, of course, I don't need to shout because Trippier is highly owned. And then there is this interesting player who scored 2 goals yesterday, and he happens to be playing that flank quite well now, is Joe Linton. And because of the crosses considered, you can see 75 crosses considered by Brentford from that right flank, and then they are ranked second. So yeah, that's in overall the zonal weakness for this game week. Actually, those are the main highlights for the zonal weakness. Yeah. Is there anything we have missed out? Otherwise, we can go into the question answers, guys. I think মোটামুটি ভালোই কমপ্লিট হয়েছে। Right. Okay. Thanks, audience. Thank you for all your patience, and we have covered up the content in about 45 minutes. So thank you so much for that. We try to keep our discussion very short and precise so that we can have more time answering your questions. Yeah. So let's start with the first question, and Sheikh Shuman is asking. Sheikh Shuman, thank you so much, brother, for your question. Parvez, I'm coming to you with this question. Trippier, Shaw, White, Castanier, Chilwell, defense, midfielder as Saka, Bruno, Rashford, Mitoma, Madison, and then forward as a Watkin, Tony Kane. Bench three, and one free transfer. Bruno, keep or sell. Parvez? যেটা আমরা আজকে আমাদের একটা লং টার্ম ইয়াতেও বলছিলাম যে ব্রুনো কিপার সেল যদি আপনার লং টার্মের প্ল্যানে যদি থাকে, ব্রুনোকে আমি রাখবো টিমে, পরবর্তীতে আবার নিয়ে আসবো, এইরকম যদি প্ল্যান থাকে তাহলে আমি সেল করতে মানা করবো। আদারওয়াইজ যদি এরকম প্ল্যান না থাকে যে আমি নেক্সটে আবার ওকে নিয়ে আসবো কখনো, দেন সেল। কারণ বিকজ ফরেস্টের সাথে সে ব্যাক করবে, এভারটনের সাথে এই ম্যাচ। সো এভারটনের সাথে অবভিয়াসলি আমি বলবো যে ফরেস্ট এভারটনের সাথে ব্রুনো সেল। So who are the 3 players you would bench, Parvez? Bench কাকে করবে? ওকে, বেঞ্চ করব আমি এখানে ফিকচারটা দেখলে ভালো হইতো, বাট এখানে যেহেতু হোয়াইটকে বেঞ্চ করব আমি এখানে, হোয়াইট আর ক্যাস্টানিয়াকে বেঞ্চ করব। এই দুইজন হলো ডিফেন্স থাকে। আর ফরওয়ার্ড লাইনে আমি যদি বলি মিটোমা। ফরওয়ার্ড মানে 5 জন মিডফিল্ডার আর 3 জনের মধ্যে 3 জন ফরওয়ার্ডকে খেলাবো, 4 জন মিডফিল্ডারকে খেলাবো, এবং বেঞ্চে ফার্স্টে রাখবো মিটোমাকে। Thanks, Parvez. Thanks. I think that solves the problem. যদি ব্রুনো না থাকে, দেন যদি ব্রুনো থাকে দেন ব্রুনো ইজ বেঞ্চ ফার্স্ট। আমি ব্রুনোকে বেঞ্চ করতে যাব এখানে। যদি ব্রুনো টিমে সেল করে দেয় সেটা ডেফিনিটলি আলাদা জিনিস, ব্রুনোকে সেল না করলে। Right. Thanks, Parvez. Maruf Muqtadi says hello. Maruf. হ্যালো আশা, হোস্ট ফ্রিজ হয়ে গেছে নাকি? ওকে, নো প্রবলেম। আমি সেকেন্ড কোশ্চেন নিয়ে আসি। এইটা কোশ্চেন আসছিল মেবি, এন্ড দেন এটা কোশ্চেন মারুফ মুক্তাদির খান বলছিল যে হ্যালো। দ্য কোশ্চেন হলো, হ্যালো এভরিওয়ান, মেডিসন ক্যাপ দিয়ে 50k এর হিউজ রেড অ্যারো দেখলাম, somehow still managed to get 101 points. জাস্ট আমি মনে হয় কোনো নিজের হারকে ভেতরের যে ধাক্কাটা আর কি, এটা আমিও মেডিসন ওনার ছিলাম, জেমিন হাসান জিসান, আমিও মেডিসন ওনার ছিলাম। নট অনলি ওনার, আমি জেমিসন ক্যাপার ছিলাম, আমারও ক্যাপ্টেন ছিল মেডিসন। সো হতাশ হওয়ার কিছু নাই আর কি, 101 পয়েন্ট উঠছে, খুব নট এ ব্যাড, গুড পয়েন্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আসসালামু আলাইকুম ব্রাদার, হাউ ইজ এভরিথিং গোয়িং? জাস্ট এটা একটা কমেন্ট।
নেক্সট কোশ্চেনে আমরা চলে যাই। নেক্সট কোশ্চেন হলো জেবিন হাসান জিসান করছে 2 or 3 ক্যাপ অপশন এক্সপেক্ট হ্যালান্ড। আমরা মনে হয় আমাদের ক্যাপ্টেন্সি স্লাইডের মধ্যে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আশফাক দেখাইছিলাম যে আমরা তিনজন ক্যাপ্টেনকে আমরা ওখানে অপশন দিয়েছিলাম। হ্যালো, শোনা যায় আশফাক? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যায়। আচ্ছা, আমরা ওখানে হ্যালান্ড অপশন দিয়েছিলাম যে আমরা তিনজন ক্যাপ্টেনের অপশন দিয়েছিলাম। সেই ক্যাপ্টেনের অপশনে আমরা যথেষ্ট ডিসকাস করছি যে হ্যালান্ড কতটুকু খেলবে না খেলবে। সো আমার মনে হয় যে ওই জায়গাটাতে ক্লিয়ারলি একটা ধারণা হয়েছে যে রাশফোর্ডকে ফার্স্ট অপশন হলো আশফাকের হলো হ্যালান্ড অ্যান্ড দেন রাশফোর্ড অ্যান্ড দেন ওয়াটকিন্স। সো আমার মনে হয় নেক্সট কোশ্চেনে চলে যায় আশফাক, রাইট? নেক্সট কোশ্চেন হলো হামিম নুর নাহিন। আসসালামু আলাইকুম ব্রাদার। রাইট, এই কোশ্চেনটা হলো আশফাক শ আপডেট। হামিনুর নাহিন ভাই, শ এর আপডেট হচ্ছে গিয়ে আমরা অনেকেই সেটা নিয়ে একটু নিউজ দেখার চেষ্টা করছি, বাট শ এর আপডেট নিয়ে এরিক টেন হ্যাগ খুব একটা কিছু দিতে যাচ্ছে না। তো হচ্ছে গিয়ে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। একটু সমস্যা হ্যাঁ, হচ্ছিল। শয়ের আপডেট হচ্ছে গিয়ে পোস্ট ম্যাচ কনফারেন্সে এরিক টেন হ্যাগ খুব একটা কোনো নিউজ দিতে চাচ্ছে না। আসলে এই মুহূর্তে এটা লং টার্ম না শর্ট টার্ম এটা আমরা জানি না। কোনো নিউজ এরিক টেন হ্যাগ হবে দিতেও চাচ্ছে না, বলছে যে অ্যাটলিস্ট 24 ঘন্টা দেখা লাগবে বিফোর হি ক্যান সে এনিথিং। সো আই থিঙ্ক নিউজ কনফারেন্সে জানা যাবে যে আসলে প্রেস কনফারেন্সে জানা যাবে যে আসলে হাউ সিরিয়াস হিজ ইনজুরিজ, বাট আদারওয়াইজ there is no concrete news on Shaw at the moment. So do not make early transfers. Wait for the press conference and then decide your transfers. সো নেক্সট কোশ্চেন আবারও জেবিন হাসান জিসান। ডিফেন্স ট্রান্সফার সাজেশন হোয়াইট টু হোম। আদার ডিফেন্স আর ট্রিপিয়ার, চিলওয়েল, কোলম্যান, প্যাটারসন। আমার কাছে মনে হয় যে হোয়াইট টু হোম না, আমার মনে হয় এখানে কোলম্যান অথবা প্যাটারসন এই দুইজনের মধ্যে কিন্তু একজন খেলবে। সো হোয়াইট টু হোমকে সেটা আমি বলা যাচ্ছে যে মিংস হলো একটা অপশন। মিংস কুড বি এ ভেরি গুড অপশন, অ্যালেক্স মরিনো কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। ইভেন যেহেতু টিমের মধ্যে লুকশ নাই, লুকশ কুড বি এ ভেরি গুড অপশন লুকশর আপডেটটা জানার পরে। ব্রাইট টটেনহাম যেহেতু হোম ম্যাচ খেলবে, টটেনহামের অপশন, বাট আমি মিংসকে প্রেফার করবো এই জায়গাটা, মিংস। নেক্সট কোশ্চেন এখানে ফেসবুক ইউজার থেকে করছে, দুইটা ট্রান্সফার আছে, ওডেগার্ডের পরিবর্তে কাকে নেওয়া যায় আশফাক? Odegaard, I think, is still a good asset to own. Uh, if you're, I don't know how your team is set up, so that is why I don't know if I can suggest specific transfer for you. But obviously, the Brighton midfielders are the popular assets to hold right now. At least 2 Brighton midfielders should be the way to go. So out of the 3 popular Brighton midfielders, you should take 2. 3 being McAllister, March, and Mitoma. Pick any 2. Obviously, probably Mitoma and March are the popular ones. McAllister is a bit of a differential one. Rashford should be in your team, I think. But that's 3. If you have Odegaard, it's not a bad asset to own. But if you're looking to move away from Odegaard, I think if you have the funds, moving to Bruno or Salah could be good options in the medium run at least, because United have the double game weeks coming up. Salah's fixtures after game week 30 is very good, so those are some of the assets that you can consider, especially if you are upward chasing. Okay, thank you Ashfaq. Next question হামিম নুর নাহিন, আমাদের খুবই পরিচিত। সো কোশ্চেন হলো হ্যালান্ড ইন ফর টনি অর ইসাক।
মেডিসন ইজ এ কিপ। অবভিয়াসলি আমি এখানে হ্যালান্ড কার জায়গায় নেওয়া যাবে, এখানে টনি অবভিয়াসলি একটা অপশন, কারণ টনির যেহেতু 9টা হলুদ কার্ড আছে, তারপরে তার বেটিং নিয়ে বিভিন্ন ঝামেলার, ওটা কিন্তু এপ্রিলের শুরুর দিকেই কিন্তু ওটার রায় আসার চান্স আছে, ফার্স্ট বা সেকেন্ড উইকে এরকম একটা আসতে পারে। সো অবভিয়াসলি এখানে হ্যালান্ড যেহেতু টিমে আসবে, সো তো টনি টু হ্যালান্ড ইজ এ ভেরি পপুলার পিক এই গেম উইকেট। আর মেডিসন কিপ না সেল, এইটা যেখানে আমি অবভিয়াসলি বলবো যে মেডিসন ইজ এ কিপ, কিপ অপশন। এটার কারণ হলো, আমি যদি একটু খালি সো এটা আমরা জোনালেও কিন্তু ডিসকাস করছি যে মেডিসন যে সাইডটা থেকে খেলতেছে, সেখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত 28টা চান্স কনসিড করছে হলো বনমত, এবং বনমত ডিফেন্সিভলি এই জায়গাটা দিয়ে বেশি কনসিড করতেছে, ও সব জায়গাতেই কনসিড করতেছে। আর বেসিক্যালি অ্যাওয়েতে তারা খুবই দুর্বল, এবং মেডিসনের কাছ থেকে গোল, অ্যাসিস্ট, ইভেন মেডিসন হলো পেনাল্টি টেকার, রাইট? ভার্ডি যদি না থাকে, পেনাল্টিও মনে হয় নেই আমি যতদূর, বাট এই গেম উইকটা অ্যাটলিস্ট মেডিসন যেহেতু টিমের মধ্যে আছে, আমি সাজেস্ট করবো যে এই গেম উইকটা অ্যাটলিস্ট মেডিসনকে হোল্ড করার জন্য, অ্যাটলিস্ট এই গেম উইকটা। আর নেক্সট কোশ্চেনটাও একটু সিমিলার আসছে, দ্যাটস ওয়াই ওই হামিম নুর নাহিরি করছে যে কেপা সেল অর কিপ। এটা আমি জাস্ট অ্যান্সার করে দিচ্ছি যে কেপা হলো সেল অর কিপে যদি আমি বলি, তাহলে কেপার ফিকচার গুলা যদি আপনার 32 গেম উইকে যদি আপনি কোনো হিট না খেলেন, এবং আপনার 2টা গোলকি যদি থাকে যে নন প্লেইং, 32 গেমে যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকে, দ্যাটস ওয়াই আমি ওখানে সাজেস্ট করবো যে হ্যাঁ কেপা সেল। বাট যদি ওই রকম সিচুয়েশন না থাকে, তাহলে সিনারিও ভিন্ন, কারণ কেপার কাছ থেকে কিন্তু আমরা যথেষ্ট ভালো গোলকিপিং দেখতে পাচ্ছি, এবং যথেষ্ট ভালো কিপিং করতেছে, সেভ পয়েন্ট দিচ্ছে। সো সেই ক্ষেত্রে দেখলে আমি বলবো যে কেপা নট সেল, নট সেল। নেক্সট কোয়েশ্চেন। Right, Parvez, can you hear me? ইয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে নাদিম। Can you repeat? ইয়া, শোনা যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ, আশফাকও শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, sorry, having some external noises, that is why I cannot hear properly. Switch to headphones. নাদিম, নাদিম আসছে আবার চলে গেছে যেহেতু। নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি আশফাকের কাছে চলে যাই। নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো মশিউর রহমান রাফি ভাই, চেঞ্জ মেডিসন আর কিপ হিম? uh I think Madison is a keep for this game week because Madison plays Bournemouth. After zonal weakness যদি দেখেন, from the right side, Bournemouth is probably ranked probably second worst at that point. Leicester has had a change of managers, so there might be some upturn in their form in the short run. So Madison for me is not a priority transfer out this game week. Onwards, maybe, I think, because their fixtures become tougher afterwards. So for this game week, I don't think he's a priority transfer out. Onwards, maybe from game week 31, maybe not for game week 30. নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি চলে যাই, সরি আশফাক। নেক্সট কোয়েশ্চেন ওই একই তোমার কাছেই যাচ্ছে, কারণ কোয়েশ্চেনটা ওই একজনের কাছ থেকেই আসছে, সেই জন্য উইল বি দ্য ক্যাপ দিস উইক। So I think captaincy already in detail discuss করা হয়েছে. So obviously our priority option or preferred choice would be Haaland. The next best option should probably be Rashford, followed by Watkins. So Haaland first, then Rashford, then Watkins. রাইট রাইট, মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে আশফাক সাজেস্ট করছে, খুবই গুড, কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি উইথ আশফাক। নেক্সট কোয়েশ্চেন, এটা হয়তো আমার কাছেই আসছে, আমি একটা ভুল করে ফেলছি আশফাক, যে তোমাকে আমি দুবজা কোশ্চেন দিয়ে দিছি, এটা না হলে আমার কাছে তোমার কাছে যাইতো। ওকে, নো প্রবলেম। মাস্ট, আসলে হোস্টিং এ একটু ইয়া তো, নাদিম আবার এই জিনিসটা খুব ভালো পারে, ও জায়গা মতন জিনিস কোশ্চেন নিয়ে যায়। সো জেমিনেশন জিসানের কোশ্চেন গুলো আমার কাছেই চলে আসতেছে যে কোনো ভাবে। মাস্ট গ্রিলিশ or other mid আর সাকা, রাশফোর্ড, মেডিসন, মার্টিনেলি। রাইট, মেডিসন, মার্টিনেলি যেহেতু এখানে আছে, ইয়াস, মাস্ট গ্রিলিশ। ওকে, আমি যাইতে যাবো এটাতে। আসসালামু আলাইকুম ভাই।
Walaikum assalam. By Can you guys hear me? Chinsan bhai. হ্যাঁ না চেনা যাচ্ছে চেনা যাচ্ছে আশফাক না জি ভাই। গুড উপরে কে পারভেজ আচ্ছা হোস্ট এখন হোস্টের জায়গা এখন যাক সবাই ভালো আছে না সবাই ভালো আছে তো রাইট অডিয়েন্স সব ভালো আছে রাইট জি ভাই। hello audience I'm back I'm so sorry anyway jokes aside I'm so sorry আপনি চলে গেছেন ভিউয়ার কমে গেছে। I just don't know what happened with my internet. It was just not connecting at all. Just not connecting. I don't know. Anyway, before it gives me trouble again, let me just quickly go. Okay, Parvez, you are answering this question. Can you go ahead? Yeah, আমি কোশ্চেনের যেটা ফার্স্ট পার্টটা করছিলাম যে মার্চ অর গ্রিলিশ, মার্চ টু গ্রিলিশ, ইয়েস আমি বলছি যে মার্চ টু গ্রিলিশ ইজ ওকে। এন্ড দেন নেক্সট কোশ্চেন হইলো কাকে বেঞ্চ করব, সাকা, মার্টিনেলি, রাশফোর্ড। আমি যে জোনালটা, হ্যাঁ রাইট, না থ্যাংক ইউ নাদিম, থ্যাংক ইউ। জোনালটা যেহেতু আমাদের সামনে আছে, এখানে আমরা দেখলেই দেখতে পাচ্ছি যে কাকে বেঞ্চ করাটা ভালো হবে। আর্সেনালের অপোনেন্ট হইলো লিভারপুল, সো লিভারপুল সম্ভবত নিচের দিকে আছে। নাদিম কোশ্চেনটাকে আমি একটু হাইড করলাম, সরি টু। আমি যদি দেখি যে এই জায়গাটাতে মার্টিনেলি সাইড দিয়ে 17টা, জিজাস যে সেন্টার দিয়ে খেলতেছে 13টা, এবং 15 হলো লেফট সাইড যেখান দিয়ে সাকা খেলতেছে। সো আমি বেঞ্চ করতে যাবো গাবে। কোশ্চেনটা খুবই ইন্টারেস্টিং। সাকা, মার্টিনেলি, রাশফোর্ড, মেডিসন, মার্চ। যেহেতু মার্চের জায়গায় গ্রিলিশ আসতেছে, আমি যেহেতু প্রথম সাজেস্ট করছি সেহেতু ও খেলতেছে, আমি ফরওয়ার্ড লাইন থেকে কোনো একজনকে চুজ করব। বাট ফরওয়ার্ড লাইনেও মনে হয় এরকম কোনো অপশন নাই, রাইট? ঠিকই করছেন। বাট এই পাঁচজনের মধ্যে আমি ইফ নো গ্রিলিশ ও লিখে দিছে, সো মার্চকে আমি বলতো, মার্চ কোশ্চেনের পিছনে লেখা আছে নো গ্রিলিশ, সো মার্চ হলো বেঞ্চে যাবে। Yeah, it's a very difficult choice. Javinashan Jishan just wanted to remind you, brother, it's a 50-50 call. To be honest, we are not very sure of this answer, to be honest. And I think it's a very 50-50 call. So you got to make your gut decision here. You got to use your gut and try and decide as to what would be the best option. But yeah, I would agree with Parvez that March would be the only one. But again, March's underlying stats are so good, and bloody hell, যখনই যে ওই যে এপিএল এ যে রুল আছে না, যাকে বসাইলাম সেই গোল দেয়, most likely this is going to happen with you, Jebin. But be prepared for the worst and then take a decision based on it. It's a very 50-50 call, and I don't think so even the zonal or the stats can solve this problem. It's basically down to luck. টটেনহামের জোনাল দেখতে পারলে মনে হয় একটু ওদের জন্য সুবিধা হইতো। আছে কি আমাদের টটেনহামের জোনাল? Yes, obviously নাদিম। নেক্সট Okay, then let's go to টটেনহামের জোনাল। Oops, sorry. Yeah, there you go. দেখো এখানে হলো টটেনহাম মিটুমার সাইড দিয়ে 9টা চান্স কনসিড করছে, মার্চের সাইড দিয়ে 20টা চান্স কনসিড করছে। সো obviously এটা ট্রিকি, মানে এই এখন ডিসিশন নেওয়া আরো ডিফিকাল্ট হবে, কারণ মার্চ কিন্তু ওই জায়গা দিয়ে খুবই দেখা যাচ্ছে যে টটেনহাম ওই জায়গা দিয়ে লিখি 20টা চান্স কনসিড করছে এবং র‍্যাঙ্কও তাদের 8। মিটুমার সাইড দিয়ে বরঞ্চ ওরা স্ট্রং। Okay, let's do one thing. Parvez, let's just rank one thing. I'll just make this quick, okay? So let's just say March is 8th, okay? Let's go and see what Saka's position is. Saka is how much here? 14, okay. And then it is Martinelli. What's his position here? 13. Okay, and then let's say Rashford. Rashford হলো 10th, and then it's March. So March is actually Maddison is second. So I would rather bench Martinelli here. I would bench Martinelli and go with Saka, Rashford, Maddison, and March. I would do it. আসলে এইখান থেকে যেহেতু সাজেশন চাইছে, আমি পার্সোনালি মার্চকে বেঞ্চে দিতাম। তার পিছনে একটা স্ট্রং লজিক আছে যে বাকি যে প্লেয়ারগুলো আছে মেডিসন বাদে প্রত্যেকটারই হাই ওনারশিপ, আমার র‍্যাঙ্ক ড্যামেজ করতে পারে। বাট মার্চ কিন্তু আমার র‍্যাঙ্ক ড্যামেজ করবে না, যদিও সে খুব ভালো একটা বিগ শটও দেয়। Yeah, that's a very good logic. আমি মার্চকে এখানে করতে দেব, কারণ মার্টিনেলি, মেডিসন, মার্টিনেলি, সাকা এরা যখন স্কোর করে এমন ভাবে র‍্যাঙ্ক ড্যামেজ হওয়া শুরু করে যে কল্পনার বাইরে। দ্যাটস ওয়াই আমি মার্চকে সাজেস্ট করব যে বেঞ্চ করার জন্য।
Yeah, that's a very good logic, Parvez, and I didn't think the ownership into account. So yeah, I agree with you in this case. Yeah, brother, I think Jabination Jishan, brother, simple answer, go with March, but it's a very 50-50 call. We are not very sure of it. Yeah. So be prepared for the worst, but let's hope for the best. Yeah. Right. Next question coming up. Sheikh Shuman is saying Bruno to KDB. Ashfaq? I would not go for it because Bruno still has in the medium term has good fixtures. They play Everton and Nottingham Forest in Game Week 32. Both KDB and Bruno blanks, so you do not have an added advantage with taking KDB here. So if you have Bruno, I think the wise decision would be keep Bruno. Thanks. Thanks, Ashfaq. Kazi Shiraju Salekin Dipto Bhai is asking, good to see you, brother. Any priority transfer for Gaming 30 or roll the transfer? Parvez? আমি পরের কোশ্চেন দেখে আর কি একটু ইয়া করলাম আর কি, যে বাঁচে গেছি। পরের কোশ্চেনটা একদম মনে করো প্যারাগ্রাফ। তুমি শুরু করো। So, any priority transfer for Game 30? আমি মনে করি এই গেমিকে তেমন কোনো প্রায়োরিটি নাই হ্যালান্ড ছাড়া। উইদাউট হ্যালান্ড কোনো আমার কাছে প্রায়োরিটি ট্রান্সফার বলে আমার কাছে কোনো কিছু মনে হচ্ছে না এখন পর্যন্ত। কারণ প্রত্যেকটা টিমেরই এখন থেকে, বাট একটা জিনিস, যদি আপনার কোনো হ্যালান্ডও যদি টিমের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে আপনার ফিউচার প্ল্যান অনুযায়ী আপনি টিমটাকে শেপ করার জন্য আপনার যেটা করা উচিত, অর্থাৎ যদি রোল করলে ভালো হয় তাহলে আপনি রোল করেন। যদি হ্যালান্ড না থাকে, আমি যদি শুধুমাত্র হ্যালান্ডের ক্ষেত্রেই বলছি, যদি হ্যালান্ড না থাকে তাহলে হ্যালান্ডকে আপনি নেন। এটা হলো ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমার বলার। আর সেকেন্ড প্রায়োরিটি হলো, যদি হ্যালান্ড টিমের মধ্যে থাকে দেন আপনি ট্রান্সফার রোল করেন। নেক্সট ম্যাচে 2টা ট্রান্সফার বা এরকম 3টা ট্রান্সফার করে একটা -4 অথবা -8 যদি খাইতে লাগে, ওখানে টিমটাকে শেপ করে নেন। যখন সালাকে নিয়ে আসেন বা ইয়াকে নিয়ে আসেন, যেটাই করতে চান ওটা করতে পারবেন। সো আমার এই গেমিংয়ের একটাই প্রায়োরিটি, সেটা হলো হ্যালান্ড। Thanks, Parvez. This question is actually meant for Saif bin Rashid. Unfortunately, Saif bin Rashid decided not to come. সাইফকে ফরওয়ার্ড করা দরকার এটা। Yeah, but because Saif is not there, he has sent his delegate, Ashfaqul Alam. So let's go give this question no to problem. Ashfaq. Ashfaq, the question is so big that your face gets covered with this. Yeah, yeah. So here it is, Ashfaq. হিট করো। Can you answer this question? Raya Neto, Chilwell, Trippier, Botman, me, Estupinian. These are the defense. And then Rashford, Bruno, Saka, Madison, March. These are the midfield. Kane, Tony, Watkins. These are the strikers. I have one free transfer. Okay. Is it must Haaland for Game Week 30? I think that answer is yes. Absolutely yes. Please give me some suggestions about my team. Okay. That I think Ashfaq will do. Any suggestions will be appreciated. I'm clueless. Want to play only free hit in Game Week 34, 37. Okay. Suggestions for you, Ashfaq, and he is clueless. Can you please help him? So you asked me if I can answer this question. So I'm asking, is that optional? No. It's not optional. On Mustafa Chaudhary bhai, so obviously you are not playing the free hit in Game Week 32. Obviously you want to catch the Game Week 34 for the free hit. Your team is pretty much well set for that. First of all, I think Haaland is a priority transfer in Game Week 30, provided you can afford him. Moving forward, I think from Game Week 31, obviously, if you're not playing the free hit 32, you will have to look at your captaincy options. So I think Kane and Salah would be probably the most popular captaincy options in Game Week 32. And likely, if you are moving without the free hit in Game Week 32, you will likely want to have Salah in your team. So take Haaland. Move forward. I think you should invest in Haaland if you can afford him. Maybe from Tony to Haaland, or moving forward, I think Salah is another option you should go to, because from Game Week 31 he has very good fixtures. I think he will be the most popular captaincy option in Game Week 32. So Salah should be on your radar. Other than that, I think your team is more or less set for Game Week 32. I don't think you have to take many hits, because as per our internal analysis, I think if you play 9 to 10 players in Game Week 32, I think that should be adequate enough to skip your free hit. So I think it's a decent team going forward. No problem whatsoever.
Yeah, Ashfaq, the dilemma doesn't finish here. Huh? He has a follow-up question which I would like you to ask because you said he should bring in Haaland. Yeah. So if you're suggesting he should bring Haaland, hello, how can I fit Haaland in my team if it is a Uh, must? I don't know how much you have in the bank, so I cannot answer Right, that question directly. right, So, exactly. I hope so আমার মনে হয় আশফাক I'm assuming, right? I'm assuming you don't have much balance in your team. So I think Kane to Haaland should be the obvious transfer here. Uh, so that should be it, because like Nadim Bhai said, and also I added that although Kane might score against Brighton, but it should be a tricky game আমার for মনে Spurs. হয় আশফাক It's a match সরি that can game. সরি টু ইন্টারাপ্ট আশফাক, আমি একটা জিনিস বলতে চাইলাম যে কেন আর হ্যালান্ডের দাম কিন্তু অল্প কম বেশি, হ্যাঁ। সো যদি জিরো ব্যালেন্স থাকে তো কেন টু হ্যালান্ড হবে না, এটা একটা। আর আমার মনে হয় সে হ্যালান্ড থেকে যাইতে ছুটতে যাচ্ছে না, কারণ হ্যালান্ড কেনকে টাচ করলে কিন্তু অন্য যে কোনো প্লেয়ারকে ডাউন করলেই সেটা হয়ে যাবে, কারণ ওদের পয়েন্টের ডিফারেন্স সম্ভবত 3.3 আমার মনে হয় সে অন্য অপশন চিন্তা করতেছে, মনে হয়। Right. So basically, because I don't know how much he has in the bank, I cannot রাইট, answer that question directly. But obviously, রাইট। because Haaland should be a priority transfer in the medium run, I think Kane to Haaland makes sense. Regarding Kane, like Nadim Bhai mentioned, and I also agree with him that Kane does not have that explosiveness or the point ceiling with him, because recently he has been giving the 6 or 7 points, whether while Haaland on a very given day can score a hat trick at any given point, and Haaland plays one of the most vulnerable defenses in the Premier League right now. So even 30, 40 minutes, I think he can do some damage. And he scores a goal, you don't have Haaland in your team, obviously your rank will drop. So if you don't have any money in the bank, I think Kane to Haaland makes sense. Thanks, Ashfaq. Those of you watching, if you haven't pressed the like button, if you have answered your question and if you still haven't pressed the like button, রোজার মাস ভাই, সবাই জাকাত দেয়, আমরা একটু লাইক চাই আর কি। আপনারা একটু লাইক দেন, আমরা একটু জাকাত নেই আর কি। জাকাত নিব না আর কি, মানে লাইক দেন আর কি। জাওয়াদির মাস তো, এটা তো শেয়ারিং এন্ড গিভিং, ইটস আ মান্থ অফ শেয়ারিং এন্ড গিভিং। জাকাত দিয়াই, ফেতরা দেই গরিব মানুষদের, ঠিক আছে? আমরাও ভাই গরিব মানুষ, আমাদেরকে একটু লাইক দেন, ফলো দেন, রিভিউ দেন, ঠিক আছে? Just a Ramadan appeal, yeah? It's up to you guys. Anyway, Parvez, next question comes to you. Somebody from the community is asking, Watkins, Tony, Kane, whom to send out, right? Transfer out for Haaland. Parvez. আমি এখানে টনি টু হ্যালান্ড করতে যাব, টনি টু হ্যালান্ড যদি ব্যাংকে থাকে, যেহেতু তিনটা অপশনই দিছে, তিনটার জায়গায় সে নিতে পারবে, জাস্ট আমি টনিকে এখানে প্রেফার করব, টনি টু হ্যালান্ড। Right. Yeah, I would agree with that. Right. Mohammad Sajjad Bhai is asking, is taking a hit for Haaland worth it? I can answer that quickly. Yes, it is. Yes, it is, brother. We have discussed this as part of the hot topic. We have discussed this as part of the captaincy option. And we have also just discussed again, Ashfaq just repeatedly said about two minutes back that yes, Haaland for a hit is absolutely. I think only key message that we are trying to say is that Haaland is definitely worth this game week. And he should just take a hit if it needs be and get him in. Yeah, because not having Haaland is going to affect you. Not this game week, the next game week, it's definitely going to affect you. And if you have Haaland, there is a possibility of you gaining more ground rather than losing any ground. So এখন ধরে রাখাটা, র্যাঙ্ক ধরে রাখাটা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। হ্যাঁ, র্যাঙ্ক ইমপ্রুভ তো অনেক কঠিন ব্যাপার, তার চেয়ে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপারটা হলো র্যাঙ্কটা এখন ধরে রাখা, বিকজ পিপল আর গোইং টু বি ভেরি ভেরি অ্যাগ্রেসিভ। এখন কিন্তু শেষের দিকে ওই যে যখন মানে নিঃশ্বাস, অক্সিজেন শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাই, একটা রুমের মধ্যে অক্সিজেন অল্প আছে, আমরা 10 জন বেঁচে আছি, অক্সিজেন শেষের দিকে, তখন কিন্তু মানুষ আরেকজনকে মারামারি শুরু করে আর কি। হ্যাঁ, I don't know how many of you have seen Squid Game or how many of you have seen Alice in Borderland. I know if you have not seen these two series, you should watch it, and there is a little bit of understanding that you can take it for FPL. FPL is a game that becomes a bit of a Squid Game or a bit of an Alice in Borderland kind of game towards the end of the season, যেখানে মানুষ খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, মানুষ হিট নিতে কোনো পারোয়া করে না, মানুষ কেয়ার করে না, মানুষ জাস্ট অ্যাগ্রেসিভলি খেলে রিস্ক নিয়ে যেমনি হোক যাই করুক
তারা পয়েন্ট কামাইতে চায়। সো দিস ইজ ওয়ের ইট বিকামস এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট র্যাঙ্ক ধরে রাখা। যত না কঠিন হয় আসলে র্যাঙ্ক গেইন করা। র্যাঙ্ক গেইন করাটা একটু সহজ হয়, বাট র্যাঙ্ক ধরে রাখাটা is so difficult. You're most likely to slip rather than to climb up. Yeah. So I would suggest, to avoid all that, get your weapon, which is Haaland, and just get him for -4 if you need be. Yeah. By the way, thank you audience for all the zakat that you just sent us. Lots of likes. Thank you so much for that. Appreciate it. প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা আসবো এরকম জাকাত কালেক্ট করতে। আপনারা লাইক দিয়ে ভর্তি দিন, জাকাত আমাদের জন্য হয়ে যাবে, and we will distribute it to the poor people. Yeah. Right. Okay. And just an announcement, and I just wanted to do this out of very philanthropy. The number of likes that I get on my show is exactly multiplied by 10. I will distribute it to some beggars that are waiting outside the mosque every Friday. Yeah. So এখন যেহেতু 22টা লাইক হয়েছে, so I will give 220 টাকা to the beggars tomorrow. Yeah. That is throughout the Ramadan I will be doing it. So every like that you're giving, you are actually contributing 10 taka to a beggar who needs it during the month of Ramadan. And if you actually give 10 taka, which is multiplied by 70, you are actually giving 700 taka just by pressing a like button. Think about it before I move on to the next question. Yeah. Smart move, by the way. I just made Ashfaq. Look at Ashfaq's face. My goodness me. Ashfaq, was the math too complicated? No, it was not. मेरे से I'll- ज्यादा I'll- फकीर कोई because नहीं है इस वक्त में। পারভেজ ভাই আপনি হইতেছে গিয়ে লাইক দেওয়া শুরু করেন, This is লাইক the- দেওয়া শুরু করেন, টাকা যা আসবে আপনার কাছেই আসবে। Right. Audience, thank you. But every like that you give, I will donate 10 taka for that like. Yeah. As a zakat to the poor people over the next few weeks. Yeah. So please do press the like button and you get 700 neki or whatever you want to call it. Yeah. In return. It's your contribution, not mine. Jodi takata amar, but contribution comes from you. Yeah. Thanks. Mohammad Sajjad Hussain is then following up with another question. Bro suggests some replacement for Shaw within 5.2 million. Parvez, over to you. Shaw replacement. Okay. Shaw replacement এই মুহূর্তে মিংস একটা অপশন, অ্যালেক্স মরেনো একটা অপশন, প্যারিসিস 5.3 যেহেতু প্রাইস পয়েন্ট আছে 5.2, প্যারিসিসের জানি না 5.2 না 3, প্যারিসিস একটা অপশন হইতে পারে, প্যারিসিস না হলে পেট্রোপেরও একটা অপশন, বিকজ এমারসন রয়্যাল নাই অ্যাটাকিং প্রসপেক্ট থাকে আর কি। বাট এই মুহূর্তে শ যদি আমার টিমের থেকে বের হয়ে যায়, আমি পার্সোনালি যেটা করব সেটা হলো আমার মানিটাকে এমন একটা লেস জায়গাতে নিয়ে আসবো, প্লেইং একটা ডিফেন্সে নিয়ে আসবো 4.8 বা 4.7 সামথিং, সবচেয়ে লোয়েস্ট 3.8 বা 3.7 এর যে ডিফেন্সে নিয়ে আসবো, এই মানিটা আমি অন্য জায়গায় লাগাইতে যাবো। Thanks, Parvez. মিংস হলো খুব ভালো একটা অপশন, আর মরেনো। Thanks. Apurva Chaudhary, bhai, good to see you, brother. Apurva Chaudhary is asking Ashfaq, what about Shaw injury? Shaw to whom? I already have Trippier dunked White me. I think Mings was the answer from Parvez, so let's stick to that Mings answer. But what about Shaw injury? Apurva Chaudhary bhai, the news on Shaw injury is that after the press conference, Ten Hag said that he will wait at least 24 hours before expressing more on Shaw's injury. So we do not have any concrete news as to how severe or long-term Shaw's injury is. We'll have more know in the press conference. We'll update accordingly. But right now, the coach is keeping his mouth shut. So as of now, we don't have a good understanding of how severe the injury is. Might be short term, it might be long term. If it's short term, maybe Shaw might not be an immediate transfer out in your team. So keep a lookout on the press conference, and we'll also update accordingly. Thanks. This is a very interesting question coming from Sharaf Juhair. Do you think Kepa owners should be worried about Lampard's arrival, as he evidently prefers Mendy over Kepa? I think I can answer that. I wouldn't worry about this too much, to be honest. I wouldn't. I think when Kepa, or at least I'm not Kepa certain. I think when Lampard was coach the last time, Kepa was going through a very bad patch. The fact that Kepa had actually, before Lampard, there was Sarri, yeah? And if all of us remember that penalty gate situation where Kepa said he will to do the penalties and he disobeyed Sarri completely. And
and I think that was a disciplinary issue after that. And then Kepa lost it a little bit in the dressing room as well. Then Kepa had, because of that, Kepa had also his form issues, and that's when Lampard took over. And then Mendy at that moment was going through a brilliant patch of form, so Mendy was preferred. But now that Kepa has bounced back, now that Kepa has been showing consistently performing well, I don't think so. This is a much of a worry, to be honest, Sharaf. I really don't think so. I think if you really think from a footballing point of view, if you really think from a coach point of view, a coach will always play a player who's on form rather than playing a player just because আমারও এখানে ওই যে ভাই ব্রাদার ব্যাপারটা আসলে অত কাজ করে না আর কি that's what I'm trying to tell you in simple words. Yeah, it doesn't really work until unless one player is very integral and like them absolutely must. That's a whole different thing. It's not like Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. ঠিক আছে যে এদেরকে খেলাইতেই হবে ঠিক আছে it's not like that. For others I think form matters, and I think Kepa is still on form. Kepa is still not haven't done a blunder, and Kepa is done so well that he now become the main number one Spanish goalkeeper. So I wouldn't worry about this too much. I wouldn't worry about this too much for that one reason. And the second reason is very simple: is if you have placed your bench boost. I don't know if you have placed your bench boost or not. If you have played your bench boost, means you have a playing goalkeeper already. So even if Kepa is not playing, you can already have your bench goalkeeper who will go and do the save for you. And you can, as and when, if you're playing your free hit, or if you have your wild card, or if you have a luxury transfer, you can always kick Kepa out. And Kepa is not very expensive either. So I don't think so it should be too much of a headache for you. Yeah. Don't worry about it. Don't worry about it. My understanding is Kepa will play. And if Kepa doesn't play, if you have played bench boost, your bench goalkeeper will play. Even if you don't have a proper bench goalkeeper, get a proper goalkeeper. And because Kepa is only 4.5. So I wouldn't worry about আসলে it. অনেকক্ষণ থেকে এফপিএল করতে করতে আমি আরেকটা কোশ্চেন দিয়ে আসতেছি, তোকে মেনশন করে করছে, প্লিজ অ্যানসার ইট। As Nadim Bhai mentioned, TV series, I want to suggest a TV Yes, series. he has seen it. He has seen it. Yeah. It is so good for any fan of EPL. It's only on Apple TV. I've seen it. Yes, brother. I've seen it. But I don't bring Ted Lasso. The reason is a lot of people haven't watched Ted Lasso. Yeah. And a lot of people don't get it because Ted Lasso is a bit, what do you say? অনেকে এটা পছন্দ করে নাই. That's one. And Apple TV, you don't have so much access to it. That's another thing. A lot of people will not get the reference. That's why I bring references of things যেটা আসলে মানুষ খুব সহজে ক্যাচ করতে পারে, because you get those, you see this everything every time. But yeah, I agree with you, Maruf Muqtadir. Completely agree that it is so relevant to EPL. In fact, যখনই কোনো ম্যানেজার, এই যে 12টা ম্যানেজার যে অলরেডি কিকড আউট হয়েছে, every time some manager got kicked out, it was always Ted Lasso who was nominated as the next coach of that particular team. So yeah, I get the reference, brother. I get the reference. AFC Richmond, I think, is also in FIFA 23. So Yeah. that's an interesting thing. Yeah. Right. Okay. Whom did I ask the last question? Because I lost track of it. I was talking so much. Okay. আমাকে করছে, এবার আশফাকের করছে, আশফাকের এবার। Okay. Ashfaq, this comes to you then. Apurva Chaudhary is asking, Madison is a keep or sell? If sell, then what about Madison to Grealish? I don't think Madison is a priority sell this week. Madison plays Bournemouth. If you look at the zonal weakness, you'll find that Bournemouth is probably the second worst from chances considered from the right. So I also have Madison. I'm playing Madison, so I don't think he's a priority transfer out this week. Onwards, I think from game week 31, their fixtures changes for the worst. So I think that is a time where you should transfer out Madison. Grealish is a good shout. Is a differential shout. I don't personally consider Grealish to be essential because in the beginning of the pod, if you followed the pod, you'll see that City are still playing most of the competitions. Their fixtures are more or less congested. In congested fixtures, City will likely have rotations. So Grealish on the left, I think he has good competition from Foden. They will likely get a bit of rotation there as well. So Grealish could be a good shout. It could be a good differential shout. But personally, because of this, I don't prefer Grealish because of this. Madison, not this week. Onwards, maybe.
You should look to probably invest in Liverpool assets onwards, because that is after game week 30. I think that is where their fixtures take a turn for the good. Thanks, Ashfaq. Thanks. Next question, I'll answer this. Apurva Chaudhary is asking this week whom to captain, Haaland, Rashford, Watkins. Brother, exactly in the ranking that you have mentioned here in the question, Haaland, Rashford, Watkins, that is 1, 2, 3. Yeah, that is exactly 1, 2, 3. Your first priority is Haaland, as you have mentioned his name first. Rashford is second. That is one if you are not planning to captain Haaland. And third is Watkins if you're planning to go for differential. So I think you have already the answer in your own question. So yeah, just pick according to that. Yeah. Right. Maruf Muqtadir Khan is asking Parvez, I can bring Haaland in this week with a single hit, but if I won't bring him now, I can save my free hit in game week 32 and play it later in a double game week. Now tell me, is it worth to take the risk? এটা হয়তো পুরা Interesting question. নাদিম কিন্তু চক্রান্ত করে কিন্তু কোশ্চেনটা আমার কাছে ঠেলে দিল। আমি কিন্তু এইজন্যই কোশ্চেনটা আশফাকে দিয়েছিলাম। সো আশফাক এইটার জন্য ভালো ছিল কোশ্চেনটার অ্যানসারের জন্য আমার মনে হয়। আপনি রোজা রমজানের মাসে চালাকি করবেন, নাদিম না, ভাই না। চালাকি মেনে নিবে, এগুলো তো হবে আমার না। মনে হয় আশফাক গো অ্যাহেড এই কোশ্চেনটা। না 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 না, এটা এগুলো হবে না। আল্লাহ Parvez, বিচার go ahead and বিচার answer. করবে। সিঙ্গেল এটা আসছে, আই উইল ব্রিং হিম নাও। আমার মনে হয় না এটা Is that a very difficult question? It's an interesting question, but not a very difficult question, to be honest. আমার মনে হয় না ফ্রি হিট 32 and play it later in a double gaming। বাকি প্লেয়ারদের তো কোনো মানে বাকি প্লেয়াররা জানলে তখন ফ্রি হিটের ব্যাপারে বলতে পারতাম, বাট বাকি প্লেয়ার যেহেতু জানি না। হ্যালান্ডের ক্ষেত্রে যেটা হলো, হ্যালান্ড তো 32 এ ব্ল্যাঙ্ক, 34 এ হলো তার ডবল। I can bring Haaland in this week with Wimbledon, but not bring him now. এটার সাথে ফ্রি হিটের Acha, I think I get the না, answer. আমার মনে হয় আমি ধরতে পারছি। আমি জিনিসটা যেটা বুঝতে পারছি যে এটা হলো এই গেমিং এ খেলবে পরে গেমিং। আমি এইখানে যে জিনিসটা বলতে যাব যে আপনি যদি এখানে হ্যালান্ডকে না নিয়ে আসেন, তাহলে আমরা প্রথমে খুব সুন্দর মতন ডিসকাস করছি এই জিনিসগুলো যে হ্যালান্ড অবভিয়াসলি এই ম্যাচগুলোতে স্টার্ট না করলেও 30 থেকে 60 মিনিট খেলবেই। সো আপনার র্যাঙ্ক ওনারশিপ কিন্তু 72% ওনারশিপ। 72% ওনারশিপের কোনো প্লেয়ার আমার টিমে ক্যাপ্টেন দিব কি না দিব এটা আলাদা কোশ্চেন, বাট যদি টিমে না থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আমার র্যাঙ্ক ড্যামেজ করবে। এবং এই রকম ম্যাচে হ্যালান্ডের জন্য 30 মিনিট বা 60 মিনিট আমার মনে হয় কোনো ব্যাপার না। আপনি প্রয়োজনে 32 এ তাকে সেল করেন অথবা ফ্রি হিট খেলেন, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট হ্যালান্ড টিমে থাকতে হবে। এটা হলো শিল্ড। আমি বলবো হ্যালান্ড ইজ এ শিল্ড এখন এই মুহূর্তে, যারা যেই পজিশনেই আছে। হ্যালান্ড ইজ এ শিল্ড। আদারওয়াইজ হ্যালান্ড আপনাকে পুরো ম্যাচ থেকেই মানে আশা পুরো শেষ করে দিতে পারে এক ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে। সো আমি বলবো অবভিয়াসলি হিট, সিঙ্গেল হিট নিলে হলো নিয়ে আসেন। Maruf Muqtadir Khan, I can give you a very simple answer, and I will ask you a question, and that question will actually answer your problem. Yeah, you're asking, is it worth to take a risk? লাভ হবে না, লাভ হবে না। Exactly. Now that you can measure it yourself, Maruf Muqtadir Khan. What I'm trying to tell you is you can measure it. Let's just assume, hypothetically, let's just assume that Haaland scores 3 goals over the next 2 matches, yeah, 30 and 31. Now that would be means 20 to 21 points, yeah. If that is the case, do you think you are going to make that 21 points and the rank by playing a free hit in double game week 34? If you think you're confident of doing that, good luck with that. If you don't think, I would suggest you don't do it. Yeah, I would suggest you don't do it. That's my risk. That's the risk you need to evaluate based on your team. Yeah, Haaland কয়টা গোল দিতে পারে আগামী 2 ম্যাচে, এবং সেই পয়েন্টটাকে আমি এই গেম 34 এ গিয়ে
ফ্রি হিট খেলে সেটাকে আমি গেন করতে পারবো কি পারবো না। দ্যাটস দ্য থিং। দ্য থিং ইজ when Haaland will score, you'll be mentally down. এটা ভুল করলাম। And the moment you think that, your whole plan of giving 34 free hit, you'll always already have a negative idea about it. Like, আরে মনে হয় এটা মনে ভুলই ছিল আমার, আসলে সত্যি গেমিংকে মনে হয় আমার এটা আসলে খেলা ঠিক হবে না। And the fact that doubt is getting inside your mind, yeah, you're not playing FPL right now. সো ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে আমার আমার মাথাও না দিয়ে এই কোশ্চেনটা আসছিল, বিকজ আমি হ্যালান্ডকে সেল করছিলাম আরো এক দুই গেমিং আগে যখন আসছিল টুটে। তো তখন আমি আমার মাথায় এই জিনিসটা আসছিল, ইভেন রিসেন্টলিও আসছিল। আমার মনে হয় এটা রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হবে না, এটাই হলো আমার কনফিউশন। আমি পার্সোনালি এটা চিন্তা করছিলাম, বাট আমি নেই রিস্ক, আমি নিব না রিস্ক। হ্যাঁ, আমি পারভেজ, যদি আমি এই রিস্ক নিতাম, আমি আসলে এইভাবে ইভ্যালুয়েট করতাম যে আমি হালান্ড কতটুকু দিবে আর সেটা আমি গেইন করতে পারবো কিনা, সিম্পল কথা। আর কথা হচ্ছে যে গেইন করতে পারবো কিনা, এটা এই এত বড় একটা রিস্ক নেওয়ার জন্য যে আমি আরো কতগুলো রিস্ক নিব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ব্যাপারটা হলো এরকম যে আমাকে একটা ঘুষি মারার পরে যে আমরা রাগ হয়ে যে আরো জোরে একটা ঘুষি মারতে যাই যে আমরা নিজের ব্যালেন্স হারাই ফেলি, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম হইতেই পারে এখানে কিন্তু। হ্যাঁ, 34-এ যায় দেখা গেলো ওভারডু করা হয়েছে আর কি। Anyway, I think we answered that question, so let's move on to the next one. Tamid Hassan Asmi, it's good to see you, brother. Good to see you. Tony Kane, Haaland as a forward, Watkins নিব কিনা ভাবতেছি, বুঝতেছি না। Ashfaq. If it's a decision between Watkins and Tony, I think based on form, I think Watkins has the higher ceiling. The next few game weeks, I think he has the better fixtures as well. So I think Tony's fixtures gets worse, gets worse game week 31 onwards. So if it's a direct decision between Tony and Watkins, I'd say go with Watkins. Thanks, Ashfaq. I think that was pretty straightforward. Arif Hassan Shakib bhai, good to see you, brother. Tony versus Watkins, whom to pick, or keep both and sacrifice Kane and Haaland? I wouldn't make that Kane and sacrifice Haaland. I swear on God, no. That would আমি be এখানে a big... টনি এবং ওয়াটকিন্সের মধ্যে ওয়াটকিন্সকে পিক করতাম, আর হ্যালান্ডকে ওখান থেকে আমি স্যাক্রিফাইস করতাম। মানে সরি, হ্যালান্ড আর কেনকে রাখতাম আর কি টিমে। হ্যালান্ড মাঝে মাঝে হয় আর কি। এখনই যেভাবে তুই উত্তরটা দিছিলি পারবেশ, আমার তো মনে ছিল 7 খণ্ড রামায়ণ পড়ে আমরা বলতেছিলাম সীতা যেন কার বাপ, সীতা যেন কার বাপ। আসলে তওবা করেন। এটা হলো রোজারি। পারভেজ তোর এখনই আরিফ হাসান সাকিব ভাইকে তওবা করা উচিত, বল যে ভাই তওবা ভুলে তওবা ভাই ভুল হয়ে গেছে, কেনকে স্যাক্রিফাইস করা দরকার। টনি ভার্সেস ওয়াটকিন্সকে পিক করতে। Right. Okay. All right. Thanks, Parvez. Nadim Hassan Izman, good to see you, brother. Hello, brothers. Kemon Hassan Shobai. Alhamdulillah, brother. Fine. A bit tired with all the Ramadan and office and, a bit tired, but yeah, we are doing fine. Enjoying your show. Thank you so much. We should get you on the show on one day, huh? We should get you on the show one day, Nadim Hassan Izman. You should join us one day. Yeah. I know Zangir has left, so we are not able to bring you guys anymore. But yeah, we'll bring you one day. Keep up those tweets. Yeah, it's very nice. Keep it up. Right. Sheikh Shuman then says Tony to Jesus. Ashfaq? Absolutely. Okay. Apurva Chaudhary then says played bench boost this week, got 128 points total with Arsenal assets and Raya on the bench, 23 from the bench. Is it a success or a waste? Beyond any reasonable doubt, this is a success. 16 is minimum, 18 is very good, above 20 is excellent. That's how bench boost is rated. I just managed to get, because of Shar, I just managed to get average. Yeah, so I just crossed the line আর কি, মানে 16 টানা 16 পাইছি আর কি, ঠিক আছে? পাস মার্ক পাইছি স্যার, ম্যাট্রিক পাস করছি স্যার আর কি, মিষ্টি খাওয়ানোর ব্যাপার মতো আর কি। My bench boost was like that, because I had two great players. One is Iheanacho, who played 1 minute out of 180 minutes, and then I had Saka, who played only a couple of minutes. So yeah, that was that. বেঞ্চ বুশকে আসলে ইভালুয়েট Yeah, করাটা একটু জটিল একটা প্রসেস। you forgot the legend that is Madison. But Madison was playing in my team anyway, so I wasn't benching him. I was benching the players. My bench was Neto, my bench was Saka, my bench was Shar, and my bench was Iheanacho. And
Iheanacho and Shaka just লাইক আছে না মানে নৌকাতে ডুববি না কেন তোরে গর্ত করে ডুবামু আর কি, ঠিক আছে, ব্যাপারটা এরকম ছিল আর কি, লাইক দে ফোর্সফুলি sank my ship আর কি, হ্যাঁ, but yet I just managed to get 16 points, so which I'm happy with. Yeah, I still got a green arrow, so I'm happy with that. Yeah. Wazid Al Razi is asking Parvez, goalkeeper holo Raya Kepa, defender holo me, Trippier, Botman, Estupinian, and Shaw. And then midfielder Rashford, Mitoma, McAllister, Madison, Saka. Forward Kane, Watkins, Tony. I have one free transfer. What to do? I want to play free hit in game 34. Okay, the moment I see S2, this is just an interesting fact. Huh? In Kannada Bhasha, Tamil Kannada, in that kind of language, yeah, in Kannada language, you speak it in the South India. S2 means little bit. How much? It means how much, yeah? S2, how much is exactly, মানে কত আর কি, বাংলা যেটা আমরা বলি কত আর কি, ঠিক আছে? So if you say S2, basically it means S2 gave how much points. It's a joke I made out of it, yeah? Anyway, over to you, Parvez. রাইট, আমি এখানে ম্যাকঅ্যালিস্টারকে ডাউন করতে যাব, টটেনহামের সাথে খেলা, বাট টটেনহামের ফরওয়ার্ড লাইনে যেটা আছে হলো আমাকে হ্যালান্ডকে নিয়ে আসতে হবে। সো এখানে আমি যদি মানে ব্যালেন্স থাকে ভালো, তাহলে ম্যাকঅ্যালিস্টার এবং টনিকে এখানে আমি সরাই হ্যালান্ড অ্যান্ড অন্য আরেকজন প্লেয়ারকে নিয়ে আসতে যাব। সেই প্লেয়ারটা আমি পরে একবার মেনশন করছিলাম, সেটা হলো যদি আপনার ফিউচারে সালা বা এরকম বড় বড় প্লেয়ারদেরকে একসাথে রাখা, মানে হ্যালান্ড সালা একসাথে রাখতে চান, এইরকম যদি প্ল্যান থাকে, তাহলে ম্যাকঅ্যালিস্টার টু অ্যান্ড্রেস পেরেরা অ্যান্ড টনি টু হইলো হ্যালান্ড, অথবা কেন টু হ্যালান্ড আপনি যেতে পারেন, পরে টনিকে ফেরান। বাট এই মুহূর্তে যে টাকা থাকে টনি টু হ্যালান্ড অ্যান্ড ম্যাকঅ্যালিস্টার টু টাউন অ্যান্ড্রেস পেরেরা, বিকজ আমরা এত ডবল গেমিং আর সিঙ্গেল গেমিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু ফুলহ্যামের জিনিসটা মাথা থেকে উঠেই গেছে, যে ফুলহ্যামের ফিকচার কিন্তু আমরা আপকামিং যে গেমিং গুলো আসতেছে সিজনের শেষের দিকে খুবই ইন্টারেস্টিং। সেখানে মিট্রোভিচ যখন ব্যাক করবে এবং উইলিয়ান এই গেমকে ব্যাক করবে, সো খুবই ভালো হবে। আর অ্যান্ড্রেস পেরেরা 4.3 মিলিয়ন টাকাটাকে সেভ করে অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করে। সো Mitrovic 8 game ban না? 8 games, No. yeah. 8 গেমস তো ব্যান হবে, ওই সিজনের শেষের দিকে আসবে আর কি, সিজনের শেষের দিকে এরকম আসার চান্স আছে। আমি যতদূর শুনলাম 8 গেমস কি ব্যান হয়ে গেছে, ওটা যেখান থেকে সাসপেন্ড হয়েছে, মানে 28 গেম থেকে, মানে লাস্ট 3 গেম মনে হয় পাবে হয় সম্ভবত। আই এম নট শিওর, But anyway, yeah, 8 games banned, এনিওয়ে but he's out of ফুলহ্যাম now. রাইট, ফুলহ্যাম হলো ওদের যে সেকেন্ড আছে, যে ওদের যে আরেকজন স্ট্রাইকার আছে কার্লোস ভিনিসিয়াস, সেও কিন্তু সলোমন তো রাইট সাইডে খেলে, কার্লোস ভিনিসিয়াস যে আছে সেও যথেষ্ট ভালো। সো আন্ড্রেস পেরেরা হলো মেইন হলো প্রোভাইডার। আন্ড্রেস পেরেরা 4.3 খুবই ভায়াবল অপশন, এবং আপনি ফিকচার দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তাকে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি টিমের মধ্যে কোনো প্লেয়ার থাকলে বেঞ্চ করে ওকে খেলায় দিতে পারবেন, এরকম ফিকচার। সো আন্ড্রেস পেরেরা কিপ ইন মাইন্ড। পারভেজ, অ্যান্ড্রেস পেরেরা মানুষকে অ্যাকোমোডেট করবে কোন জায়গায়? এতগুলো মিডফিল্ডের ভেরিয়ের মধ্যে আমি অ্যান্ড্রেস পেরেরা ঢুকাবো কোন জায়গায়? এই যে ম্যাকঅ্যালিস্টারের জায়গায়, ওনাকে আমি বলতেছি ম্যাকঅ্যালিস্টারের জায়গায় ডাউন করতে। সো 1.3 মিলিয়ন বা সামথিং এরকম বের হবে, এই টাকাটা টনির ক্ষেত্রে লাগায় যদি আমি হ্যালান্ড হইতে পারি। ওকে পারভেজ, একটা কথা বলে রাখেন, দিস ইজ ফর অডিয়েন্স, যে সংবিধির আর অন্য প্লেয়ারও নাই, আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি কেন আর হলো আর একটা দামি প্লেয়ার কি আছে এখানে, সেকেন্ড হাইয়েস্ট প্লেয়ার হলো সাকা। সো অবভিয়াসলি তার ব্যাংকে 4 to 5 মিলিয়ন আছে, আমি মোটামুটি বলতে পারি 4 to 5 মিলিয়ন। পারভেজ, আমি এখানে একটা অডিয়েন্সকে বলতে চাই একটা কথা, সরি। Parvez says McAllister down and you can get what you call Andres Pereira, ঠিক আছে? মিডফিল্ডের এত ভিড়ের মধ্যে Parvez has come up with Andres Pereira. Ladies and gentlemen, this is a statutory warning. সিগারেটের গায়ের মধ্যে লেখা থাকে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, হ্যাঁ, FPL স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ঠিক আছে? I just wanted to send that message out clearly. Yeah, we are not highly recommending Andres Pereira, and I can tell you one thing: if Andres Pereira does well, I will give bahwa to Parvez. If he does terrible, swear on God, this will be a pod where I will tell Parvez এটা কোনো suggestion হয়েছিল? Seriously, really we really did this? Did we do this? And I
Always. This Okay. needs Okay. a statutory warning. Yeah, this just needs a Okay. it's for the audience Okay. because আমাদের কথা অনেকে বিশ্বাস করে, and I don't want to really break anybody's faith. আমরা মানুষকে ওই এখন টুইটারে এই জিনিসটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয় যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা নাকি মানুষকে ভুল অ্যাডভাইস দিয়ে ইচ্ছা করে কি যেন পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে, ঠিক আছে? পিপল সে দ্যাট which is actually not any intention of any content creator. Content creatorরা চায় they give you good advice যাতে মানুষ তাদের কন্টেন্ট দেখে and they get a good চ্যানেলের নাম হোক আর কি। কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড, আবার ওই পথভ্রষ্টের যে টেন্ডেন্সিটাও থাকে আর কি, বা মানুষ যদি চিন্তাও করে যে আমাদের পথভ্রষ্ট করার চিন্তা আছে, দিস পার্টিকুলার সাজেশন মাইট বি পারসিভড, আমি আগে বলতেছি ধারণা হইতে পারে যে এই ঘন ফুটবল থেকে অ্যান্ড্রেস পেরেরাকে সাজেস্ট করা হয়েছিল। মাই গুডনেস মি, ঠিক আছে? সো ভাই এই জন্যই বললাম স্ট্যাচুটরি ওয়ার্নিং, সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ। টাকা দিছে। Okay. No, Parvez, no, exactly. No, Parvez, I'm not making a joke out of you. Parvez. It's just that আমি জিনিসটাকে খুবই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বলে দিয়ে যাচ্ছি যে don't think we are trying to deceive you. Yeah, and this is to the audience. আমি আমার লজিকটা, আমার তো এখানে অবশ্যই আমি প্লেয়ারটার কথা বলার পিছনে কারণ আছে। আমি লজিকটা আমি বলি, ওয়েস্ট হ্যাম হোম ম্যাচ গেমিং 30, দেন এভারটন যারা হলো এখন প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে, ফুলহ্যাম কি পজিশনে খেলতেছে, ফুলহ্যাম কিভাবে খেলতেছে সেটা আমরা জানি। এভারটনকে স্কোর করা কোনো ব্যাপার না। ওয়েস্ট হ্যাম গেমিং 30-এ বললাম, 32-এ লিডসের সাথে হোম, 32-এ লিডসের সাথে হোম, 33-এ অ্যাস্টন ভিলার সাথে হবে। সো নেক্সট 3 or 4 ফিকচার সে যে কোনো ভাবে একটা অ্যাসিস্ট এবং একটা গোলই পাওয়া যেতে পারে। সেদিন কিন্তু একটা গোলও পেয়ে গেছে অ্যান্ড্রেস পেরেরা। কিপ ইন মাইন্ড, আমি ওইটাই বললাম যে যদি আপনি হ্যালান্ড, কেনের মতন দুইজন প্লেয়ারকে টিমের মধ্যে সেট করতে চান, তাহলে এটাই হলো আপনার একটা সলিউশন মিডফিল্ডে। যদি আপনি 5 জন মিডফিল্ডার নিয়ে খেলতে চান, তাহলে ফরওয়ার্ডে হলো আমার একটা সাজেশন, আমি বলছিলাম যে ব্রেন্টফোর্ডের ফার্গিউসন একটা অপশন, আমরা 2জন ফরওয়ার্ড খেলবে। আর যখন 5 জন মিডফিল্ডার খেলবে না, 3 জন ফরওয়ার্ড খেলবে, 5 জন খেলবে না, তখন আমি বলছিলাম যে ওখানে 5th মিডফিল্ডার হলো অ্যান্ড্রেস পেরেরা আর 3rd ফরওয়ার্ড হলো ফার্গিউসন। তাহলে আপনি অ্যাড করতে পারবেন সালাহ, হ্যালান্ড, এদেরকে অ্যাড করতে পারবেন। এটা হলো জাস্ট আমার পার্সোনাল, হয়তোবা আমি যেটাকে বলতেছি সেটা হয়তোবা লাগতেছে না যে এটার কারণে হয়তোবা অনেকে বলতে পারে যে ঠিক আছে, সবারই খারাপ সময় যায়। না Parvez, that is not the point. I'm just trying to make very clear. Point is আমি কি ইয়া করেই বললাম, বাট আমি আন্ড্রেস পেরেরা, আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড আন্ড্রেস পেরেরা। Okay, Parvez, let's just summarize this, okay? And I will summarize it very quickly, okay? আমি and Ashfaq তোকে যেভাবে চিনি এবং the way we know you as an FPL player, people might not know you that way, huh? You see certain things in FPL that we never see, ঠিক আছে? এটা আমাদেরকে আগে মানতে হবে, হ্যাঁ? That's what we know you. Now people might not see it. ভালো হলে you get all the kudos and all the benefits, হ্যাঁ? খারাপ হলে যেটা হবে যে তখন মানুষ এই প্রশ্নটাই করবে যে এতগুলো মিডফিল্ডের মধ্যে ঘন ফুটবল আসছিল অ্যান্ড্রেস পেরেরা নিয়ে। That is why এই ধরনের পারসেপশন যাতে মানুষের না থাকে যে আমরা ইচ্ছা করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম, এই কথাটা বা এই ধারণাটা যাতে মানুষের না থাকে, এই জন্য আমি বলতেছি সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ FPL স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। That's all I'm saying. Yeah, and it is not to blame anybody. আমরা বলি নাই যে আমাদের অডিয়েন্সও আমাদেরকে এইভাবে চিন্তা করে, but you never know Parvez. Yeah, you never know. Yeah, এটাই লজিকটা হলো সেটা এইখানেই। Logically, that is what I'm trying to say. And I hope audience you get the message. Yeah. Thanks. Ashfaq, coming to Tamiz Hassan Nafi's question. Madison to Barnes is a good move, or keep Maddie to anyone else? I think keeping Maddie is the wise choice. I still think he has a higher ceiling than Barnes. Barnes is, I think, over the years has been shown he's been also been prone to a bit of early substitution, and Madison I still think is a talisman for Leicester. I think he has the upper point ceiling. He has an excellent fixture against Bournemouth. If I were you, I would keep Maddie. I don't think I would waste a transfer doing a sidewise transfer to Barnes. Right, thanks.
And Nigel Sujan Bhai says, hello everyone, hello brother, good to see you. And then he follows up with a question. Trippier, White, Henry, Mings, Chilwell, bench to March to Grealish or Tony to Haaland? Parvez. মার্চ টু গ্রিলিশ টনি টু হ্যালান্ড, এটা হলো আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে। মার্চকে আউট করা আমার কাছে একদম খুব জরুরি না, 5.1 না 2। সো টনি টু হ্যালান্ড আমি সেকেন্ডটা আগে দিলাম। আর দুইজন কাকে বেঞ্চ করতে বলছে? ট্রিপিয়া, হোয়াইট, হেনরি, চিলওয়েল। আমি চিলওয়েলকে খেলাইতে যাব, মিংসকেও খেলাইতে যাব, ইভেন ট্রিপিয়ারকেও খেলাইতে যাব। সো হোয়াইট এন্ড হেনরি। Thanks, Parvez. Thanks. Yeah. Naimur Rahman Naim. Oh, God, no. I can't read his name as Naimur Rahman Naim. I find that is a totally different person than the person I know, Shian Naim. Yeah. These are not same two persons for me. Somehow, when I read his full name, it feels like this is a different person, and Shian Naim is a different person. But anyway, Shian Naim, good to see you, brother. Haaland Nibo Kake Beche, Tony or Isaac? Ashfaq. Tony for me. I think Isaac still starts most games, but he will probably have his minutes managed. Probably get some in the 60 or 70 minutes mark. But between them, I still think I'd rather go transfer out Tony rather than Isaac. Okay. And then Naim again. Shian Naim is asking me, Shar or Not Shian Estupinian. Naim. Not Shian Naim. Not Shian Naim. Not Shian Naim. Shian Naim, come on. Parvez, me, Shar or Estupinian? Kake খেলাবো? মি, শার এন্ড স্টুপিনিয়ান। বেনমির খেলা আছে হলো ইয়ার সাথে, বেনমি খেলবে নিউক্যাসলের সাথে। আমি কাকে খেলাবো? শারকে খেলাবো, ফেবিয়ান শার এন্ড স্টুপিনান। Right. Okay. And then I'm again, Shian Naim is saying, sorry, আগেরটা ভুল কোয়েশ্চেন করে ফেলছি, ম্যাডিসন or ম্যাকঅ্যালিস্টার কাকে খেলাবো? Ashfaq. It's an obvious answer. Obviously, you play Madison because if you look at the zonal weakness from the left-hand side where Bournemouth's left-hand side where Madison will operate, Bournemouth is ranked the second worst. So I think Madison has a good fixture to do some damage. To obviously play Madison. Thanks, Ashfaq. Short and sweet and precise. Very Arif Hassan unlikely. Sorry. Very unlikely, isn't it? I know. You are too precise today. I don't know. Arif Hassan Shakib is saying two best goalkeeper options for 30 to 32 game week. Parvez? 30 to 32 game week. Martinez, Leno, Fulham and Leno. Right. Okay. Anything else, Parvez? চিলওয়েল মনে তো হচ্ছে টিমে আছে। ঠোঁটের আগে কার পারভেজের জন্য কোনো কথা আটকায় আছে। পারভেজ, স্পিট ইট আউট। নেটও একটা অপশন হইতে পারে, কারণ এখন এই অপশনগুলোতে সেভ পয়েন্ট এখন আসলে ক্লিন শিটের চিন্তা করে আসলে ওই সময় নাই যে এখন ক্লিন শিট পাবো কিনা কোনো সিওরিটি নাই। সো ডিফেন্সকে ওই জন্য স্টেবল করা হয়েছে, এবং যে গোলকিপার গুলা বোনাস পয়েন্ট বেশি দেয়, যদি গোলকিপার ট্রান্সফার করতে হয় তাহলে সেই গোলকিপার গুলা কেনেন যারা সেভ পার পয়েন্ট বেশি, এই ধরনের গোলকি। সো এই তিনজন গোলকির কিন্তু এই জিনিসটা আছে। আমি যে লেনো, তারপরে নেটো, মার্টিনেস, আরো আছে, বাট আমার মাথায় এই তিনজনেই আপাতত আসছে বিকজ ফুলহ্যামের ফিক্সারটা আমি এর কাছে দেখে একটু পছন্দ মনে হয়েছে। সো লেনো কুড বি আ গুড অপশন। Thanks, Parvez. So I know why I took Neto in my wildcard team in Game 28. So আমি সাধারণত বলি না যে মানে আপনারা আমার ট্রান্সফার মানে কপি করছেন বা কিছু, আমি এটা মুখ দিয়ে বলতে চাই না, বাট এই ক্ষেত্রে হইতেছে আপনারা দুইজনই মানে উইদাউট ফেথ দুইজনই হইতেছে গিয়া ট্রান্সফার কপি করে মানে মানে এরকম একটা ট্রান্সফার কপি করে মানে আপনাদের পিছিয়ে আলাদা আলাদা কারণ কি ছিল মানে আদার দ্যান আশফাকের টিমও কি নেটো আছে নাকি? আশফাক আমাদেরকে 2 গেমের আগে কপি করছে, এটা কেমন করে হইল? আপনাদের দুজনের লজিকটা কি মানে আদার দ্যান কপিং মাই টিম বা কিছু? এটার পিছনে মেইন কারণ হলো I'll give you an answer.
7 people are watching right now, and 7 people, if out of those 7 people anybody has watched the last show, they will know we discussed about NATO quite detailed. Yeah, we discussed NATO a lot. In fact, Saif was actually at a point, Saif was like, bhai, daran, goalkeeper, daran. And then when I said NATO, and he's like, এটা একটা ভালো কথা বলছেন. And then he said, NATO is one of the reasons as to why Bournemouth managed to keep that clean sheets against Liverpool. Yeah. So now you understand why we took NATO. We were not copying I you, know, Ashfaq. I know for a fact of your copy person, but I'll Okay. take your answer anyway. Okay, Moving on. Ashfaq. If I Moving copied on. you, I only copied you to protect myself. Yeah. I'm still 56 points ahead of you. Yeah. You are 56 points there. No matter what you do, Ashfaq, I will make the move next week. So you are not getting anyway. Yeah. All right. Oh no, there was a sorry, there was this comment. Sorry, বাইরে ছিলাম তাই join করতে দেরি হয়ে গেল. Oh, no worries, brother. No worries. Thank you so much for joining still. Yeah. And staying with us. We really appreciate all your support, brother. We really appreciate. So thank you so much for that. Yeah. And then he says, Salah naki আজকে ট্রেনিং করে না এপিএল ওয়ারের পডকাস্টে শুনলাম. Anybody has any update? I have no update. I haven't been able to log into Twitter today. Maybe that is right because FPL Wire is not a pod that will give you this kind of rubbish Yeah. information, wrong Yeah, information. that is true. Salah did not train. He was not pictured in training, but I think that might be more to a precaution rather than an injury. Um, so I don't think you should be really concerned about it right now. But obviously, you'll get a better understanding on the press conference. But there is no indication or whatsoever that Salah is injured, because with the fixture congestion, etc., with the international breaks, them traveling occasionally, players are known to miss 1 or 2 trainings just to get an extra day of rest. So that we should not read too much into that. Uh, they can, you know, take a look at the press conference tomorrow, and then make our transfers. Right. Thanks, Ashfaq. Then AK Azad is sending lots of love to us. Thanks, brother. Thank you so much. And then Maruf Muqtadir Khan is asking, oh no, this one we answered. Then Shian Naim is following up with Haaland or Zaha, whom to cap. Is it Zaha Zaha? or Zaha? I think he's talking about Zaha, no? That is a spelling typo, I think. Oh, I don't think so. Zaha is a captain shout, no? Anyway, that's even if he's a sort of captain shout, even if it's a আমার captain মনে shout, হয় I don't care. I wouldn't go that second option, brother. Don't look beyond that second option. Haaland, Rashford, or Watkins. Stick to these three. If you, I would prefer you do it with সাকা Haaland. সম্ভবত সাকা পায় সাকা মনে নেই Yeah, whoever it is, Parvez, but I wouldn't really promote that. Yeah, Chennai. I would say you go with Haaland. That would be the first option. If you really don't want to go with Haaland and you want to go with the differential, then it's Watkins. But if you also think like, nah, আমি Haaland ke dibo na, but আমি একটা highly owned player ke dibo, then it's Rashford. Yeah, that's it. I don't think so. You should look anything beyond that. ওটার উপর আরেকজন কমেন্ট করতে হলো জাভা ইজ ফ্রম Ted Lasso Zava. Okay, God. Okay, I didn't get the reference. See, I didn't get the reference. I was really thinking from an FPL point of view. I was so stuck in my FPL idea. Right. Okay. Thanks. Yeah. Yeah, it is Zava then. Yeah, you should captain Zava then. Now I get it. Ashfaq, what do you think? Haaland or Zava? I did not watch that last one. I don't get the reference. Okay. Okay. Yeah, then I'm the only one who has watched it so far. So I would say Zava it is then. I would rather go with Zava than go with Haaland for many reasons. Yeah. For many reasons. Shian Naim. You got my joke, I guess. Yeah. Okay. Then he's asking Mitrovic na থাকলে কিন্তু অ্যান্ড্রেস পেরেরা পেন টেকার্স and শটও বেশি নেয়. Okay. Okay, Parvez. All right. Okay. Oh my God. This Andres Pereira is going to be a topic for the next few weeks. Huh? I swear on God, it's going to come back. Okay. Maruf Muqtadir Khan then says, well, I did the math this way before. I assumed Haaland will get 22 in the next 2 game weeks, and I have to take a minimum of -8 for this only before game week 32. All right.
So if you have done the এই math, এই I'm এই এই ম্যাথটাই কিন্তু আমাদের যেটা আমরা এটা একটা আমাদের ফ্যান্টাসি ফুটবল স্কাউটের একটা আমরা কিন্তু So Maruf ওইখানে Puttadil কিন্তু bhai, you are assuming that you are gonna play around, let's say, 11 players for Game Week 32. You don't need 11 players for Game Week 32, right? I think 9 or 10 can be a good option to play in Game Week 32. It is a blank game week. Many of the popular FPL assets will be missing, so it might be a low ceiling game week anyway. City are not playing. United are not playing. Brighton are not playing. So these are all popular FPL assets anyway. So in game week 32, it is likely to have a lower ceiling than other game weeks. So if you're bent on having 11 players per game week 32, then that takes into consideration you taking more and more minus hits. So what I'm trying to say is that maybe playing 11 players in game week 32 is not a necessity like you think it is. So maybe you could consider that as well. right. Thanks. And আর then this is যেটা the আমি last বলতেছিলাম question. আর কি যে এই জিনিসটা কিন্তু ওই মারুফ মুক্তাদির ভাইকে আমি বলতে চাই যে ফ্যান্টাসি ফুটবল স্কাউট যখন আপনি পেইং ইয়া করবেন তখন কিন্তু ওখানে অ্যাজিউম করা যায় প্রেডিক্ট পয়েন্ট গুলাকে খুব আপনার টিমের মতন সাজায় নিয়ে প্রেডিক্ট পয়েন্ট গুলাকে কিন্তু দেখানো যায় যে এই প্লেয়ারটা আমার নেক্সট ম্যাচে কত দিবে Expected points. ইয়া কত এক্সপেক্টেড পয়েন্টস Expected যেগুলো দেখা points. যায় Yeah. সো Yeah. লটস অফ হেল্পফুল টুলস Yeah, there is a tool. There is a tool in fantasy football members area. It's called Rate My Team, and you can put all your teams there, and they will show you for the next 5 game weeks. যেই প্লেয়ারটা আমি এখন নিলে 5 গেম উইক পরে আমাকে প্রত্যেক গেম উইকে কতটুকু করে অ্যাভারেজ করে পয়েন্ট দিবে এবং 5 গেম উইকে আমি কতটুকু আলটিমেটলি গেইন করতে পারবো আর কি। So they show that, yeah. And it's a very interesting one. So if you are interested, then you can let us know and we can help you out with getting the membership area. But anyway, this is the last question for the day. I have to transfer out Tony and Madison, who can give at least 4 if the worst happens. So I have to recover around 10 points with my free hit in 34-37. Ashfaq, what do you think about that? Like I said, I don't have an exact, anatomy of his team, so I cannot answer exactly on his behalf. But like I said, that if you are considering playing, 11 players in Game Week 32, that might not be necessary because a lot of the popular FPL assets will be missing Game Week 32. Popular assets being the Brighton assets, the United assets, City assets, Haaland, etc. So if you have 9 to 10 players playing in game week 30 32, I think that decreases your options of taking more and more minus hits. Uh, I think in the I think personally, I think Tony's ceiling. I think Tony's transfer was made for game week, double game week in hand. So I don't think Tony is a must keep going forward. Madison in the short run maybe, but I think the assets you should target onwards should be someone like Liverpool because their fixtures really gets good after game week 30. And obviously, I think Salah is a great captaincy option for game week 32, along with Harry Kane as well. So that is, I think, you should put your focus on. Yeah. So that wraps it up, to be honest. I think it was an interesting show, to be honest. We did a question and answer for about 1 hour, 15 minutes, which is great. Thank you, audience, for all the questions that you have sent. And we have answered all the questions. We have also discussed so many interesting transfers from Haaland down till Andres Pereira. Yeah. So, yeah, অ্যান্ড্রুস we'll keep পেরেরা একটা পেনাল্টিতে গোল দিলে আপনি পাবেজ ভাইরে বিরিয়ানি পার্সেল করেন। না এমনি বুঝে যাবে মানে Okay, all right. Okay, I think I've made enough of jokes about that. But anyway, audience, thank you so much for joining us, and we'll be back next Thursday again with our live shows. But until then, I hope you play or have a wonderful Ramadan. Save your teams, watch the press conference, and then make the transfers. Take all the very best care. Ashfaq is already falling off to sleep. Parvez is tired and he I needs was to go sleeping. I was sleeping. and my before back the is call. paining. And I'm sure you guys are tired. Your ears are paining because Nadim Bhai has been talking so much. But until then, I'm taking a break for 1 week. See you next week. Take care. Bye bye. লাভ Bye bye. Thanks for having us.